Kusvikira zuva rasvika. Sarenda. ZANU is ZANU. Imbouyai timbokurukura vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari. Imbouyai timbokurukura vanhu vaMwari. Chadi sagwete. Nanda freezer. Nanda freezer. Arguably, ZANU PF has abandoned what we call our constitution. Basic democratic principles in our country have been abandoned by ZANU PF. Ukanzwa vatanga kutaura zvekuti hope zviri sei mwana wamai McDonald mufudza zviri kufamba here. Jelan, how are you? Nico, as a classroom, thank you so much. Nino, today we're going to talk about my Mnangagwa forming whatever she has formed and telling Zimbabweans, those who operate, those who buy their cars to do business, they are being forced now to join ZANU PF's I don't know zvavari kufoma vachiti izvi ndezvamai andimona. The boy wamanzi achitaura anonzi Stanley Moses Bote ndiye mupano wamanzi achitaura. The boy was talking about, I'm going to discuss that video. How are you, Roy? I'm okay, my brother. How are you? Atete love murise ndakasimba mwana wamai vangu murise mese kumati mana enyika kwa muri maZimbabweans. And there is an association which was formed for ZANU PF youth that is going to force all the people of Zimbabwe who have got buses or commuter buses or what we used to call combis to affiliate to that association so that you can be able to do business in our country. Here comes the Zimbabweans. Youth in Zimbabwe are the majority. Tunautaura nyaya iyi. Inyaya yatiri kuona kuti mafambiro ari kuita nyaya iyi haasi kufamba zvakanaka. That if you are a Zimbabwean, you go and buy a combi or a commuter bus, you are forced to register with my Mnangagwa so that you can operate in Zimbabwe. Now the government of Zimbabwe has moved away from being a government to a community or something that belongs to Emmerson Dambudzo Mnangagwa and his family. So this is what we want to understand. Is this a democratic society? Is this what Zimbabweans chose to live under? Auxilia is a ZANU PF mother, not a Zimbabwean first lady. Thank you, Atete. So what is shocking now is we call Zimbabwe a democratic a democratic country, where a government that is supposed to run that country has to be elected by Zimbabweans. And looking at the results of 2018, where Chamisa got 66% of the votes, Emmerson Mnangagwa was simply a paltry of 33%. This is exactly why freedom is called. If madness was a name. So here comes the first lady, someone who is supposed to be the first lady of a country. Because once a president is elected as a president, or someone declares himself a president and assume the role of a president, that means you cease to belong to your political party. This is why you see, if you want to do your politics, your political party business, you don't do it within government buildings. You go to a party headquarters. This is where you go and do party politics. When you move away from your headquarters, comes to government buildings, you are now assuming a different role. You are not assuming a party role.
So we are looking at a country where 66% voted against ZANU PF. And the ZANU PF is fully aware that they lost the elections. And when they lose the elections, this is what they are now dishing out to the people of Zimbabwe. This is why you see Zimbabweans refused to vote ZANU PF. And they are forcing people into their corrupt activities. It's so sad. It's very sad. It's so sad, to be honest with you, ladies and gentlemen. We are back to ZANU PF politics. Zamainzi wachinzi munhu wese kwaamai. Mazupko-buses ese Zimbabwe ainamirwa picture ya Grace Mugabe. If we look at Grace Mugabe, she was just a nonentity. Nobody voted Grace Mugabe, to be second lady. Second ladies or first ladies. These people are not voted into power. But there's Estonian. And it's a way of suffocating opposition when they want to hold rallies using public transport to different venues. That could be another way as well. Thank you, Mkomao. Thank you so much. And my first ladies, and you Judaist and the jihadist, Chichi. Because when we are looking at what is happening now in Zimbabwe, where everything is jamai, we are back to that era, ya Robert Mugabe, where my bosses is Zupko, ainamirwa my face, Grace Mugabe, jamai. The end results, jamai. No end result yatakuona nasi. Yekuti nasi Mugabe yakuita ngempambaira. Mugabe vakuda kumufukura vachiviga because of my decisions. Akaita seiwa yekuti munoregera youth ichita zvainoda munyika. Zimbabwe is a country that is governed by a constitution. Whatever the government decides, it has to be whatever the government decides, and you guys are forever crybabies. Mdara Alex and I don't think you would want your buses to be registered with Grace Mugabe or Grace or Auxilia Mnangagwa. Who is she? Was she this Estonian? When Emerson Mnangagwa said he won the presidency, apana panema vosa kanzanda Auxilia Mnangagwa, she's going to assist Mnangagwa to run a country. She doesn't have a role to play in Zimbabwe politics. She was never voted to be a vice president or a president for that matter. And where is she getting these powers of trying to say every Zupko bus, every commuter bus in a country must be registered by her organization that she forms, an association that she forms. And that association has been formed for ZANU PF youth. We are talking from someone who is occupying state position as a state president, who is doing business using state funds for ZANU PF. Andimona, amai vakasira. Andifunga kuti Grace Mugabe akatanga nekukasira like zvikuita amai Mnangagwa. So the end results are so sad. How are you? Gogo Anata, Zirise Gogo. How are you? How have you been? So similarly, this has been done by Grace Mugabe. And we also, what were the results? For Emerson Mnangagwa to be recalled to lead Zimbabwe, Nana Chiwenga, it was a way of trying to make sure that they retaliate kutukwa kwaitwa Mdara Dambudzo achitukwa na Grace Mugabe. Ane muri kuona nhasi pakutaurwa nyaya dzaNaBhero, pakutaurwa nyaya dzaNani. If you go back videos amai Mugabe aitaura ishi dzaNaBhero dzamuri kunzwa nhasi idzi. Hanzi unoziva Mdara Yuda chave kundirwadza ndechekuti zvichapera sei utsinye una ED wanyanya. Mukoma Amosi, problem yazvakuita ndeyekuti kwazvakuenda ndokumagumo. Kunyangwe vakati vari kutemba election rigging, already tatoine vanhu vari discontented in the system.
If you look at, go and read book rakanyorwa na uyu Jonathan Moyo about 𝗕𝗰𝗸𝗏, how they rig elections. If you look at patakaenda vaka challenge one MDC Alliance mukoti vakataura zvikani ngativhurei server, because the server you can delete something pa computer zvapakanakira, you can delete something facially, but inside the computer you can't delete. Vakati ngativhurei server, we retrieve the information, and they damaged that server which had all the results, and Mnangagwa lost that election. You only get a paltry of 33%. This is the reason why you see ZANU PF is punishing Zimbabweans. Whatever ZANU PF is doing today, it's a punishment that is meeting against you guys. So it's a high time we should say enough is enough. And murgunzo nyaya irutaurwa neZANU PF yekuti bhazi chairo kuti utenge, iwe unotenga kombi yako, unoshanda udikitira, unotenga kombi yako, wonzi ngaiuye kuassociation yedu, kwauchanga uchibhadhara fee kuassociation. What is the government gonna do? The government need to collect tax or need to collect any other fee that is charged pa motikari idzodzo. That money should be directed to the government. Kuti zizorepair maroad, zizoita sehanzi 2030 he won't campaign. Lawyers said it. Hanzi 2030 he won't campaign. Hanzi makombi akamiswa neCovid ovhurwa neStonyeni yamaigaro. Terence. Ndo zvatiri kutaura panapa guys. Kuti kana yakanga iri COVID that stopped makombi kuoperate and so forth. Why is it pakunzi hanzi commuter buses they must be registered by an association iri kufomwa nemunhu asina mvambovoterwa navanhu? Who is she in Zimbabwe? Hanzi komufushwa vasiyana nenguva yaziva asitonyeni amai ava yakasvava. Mazimbo edawa zimbo rakapenga komana hashanzi nezimbo. Hanzi kandi commuter buses owners change this association. They should not, because what they are doing is they are saying commuter owned buses, those owners, they must be registered with that association. So we don't know, because if you register with an association, if you want to become a member, there is a fee that you pay monthly to be a member of that association. Imagine they are going to pay to that association. Zvatadzoka kuchipangano. And mpana anga achitaura wacho mwana uyu anonzi 𝗕𝗰𝗵𝗂𝗶𝗀𝗏. Baba vake was an ambassador during Mugabe time. His father was an ambassador during Mugabe time. And this young man anorasa muromo. Anga achibhonyoka achibvaruka achidhadhamura gamwa. Achizama kuda kutaura kuti there is an association yevanhu veZANU yakafomwa naamai Mugabe. Yakafomwa naamai Mnangagwa. So you find kuti politics zeZANU PF hadzichinje. These people have got no new ideas. They can't form new ideas. They can't think. That's why they challenge the membership. They can challenge it, but with the courts. Macourts acho ndana ana Malaba. Malaba akasvika 70 years. Ari kuramba kusiya basa. Constitution inotaura kuti upfure 70 years uri chief justice. It's not a term, but it's an age limit. Iripo in the constitution. And Malaba achari kuramba kusiya basa. You understand? Azi Stonyeni ndopati otaura tikati ukaona uri president wenyika, zvakadonhedza Mugabe ndezvekubvumidza mukadzi waipinda naye mugumbezi kuti ave paforefront pekutonga nyika. Vanhu pavanoenda kuelection ukaona pakanzi mai Mugabe kana kuti mai Mnangagwa, I don't think Zimbabweans will vote for that. But pavanoenda pai pavanonovhotera vachiti tira kuvhotera mutungamiriri wenyika mumwe chete, hatizovhotera mutungamiriri wenyika vaviri. Ukaona uri president wakusiya mukadzi wako achienda pamberi kuno kutongera nyika, kuno kuranira nyika, we start thinking about your capacity. Andinoona takutanga kufunga your thinking capacity kuti munhu ari right here for that position. Because hakuna munhu anotongerwa nyika nemukadzi
uri iwewe wakavhoterwa nevanhu. Kana uchitaura wakavhoterwa nevanhu, vanhu havana kuvhotera mukadzi wako, vakavhotera iwewe. Saka iwewe kana wakukudza stonyeni yako kupfuura vanhu veZimbabwe, wakukudza munhu waunodhonzerana naye gumbezi, muchivharirana gumbezi kupfuura vanhu veZimbabwe vari kufa nenzara, then the people of Zimbabwe will react. This is the downfall of Robert Mugabe. A mighty Mugabe was brought down by a woman. Mukadzi waMugabe anga asina rurimi rwakanaka rwokuti aiti kana achitaura ave nerukudzo rwokuti amai Mugabe vaakutaura chimbonyararai. Anga asina rukudzo irworwo. Anga akuti kana akataura wainzwa munhu usachiti hure riri kutaura. Akataura wainzwa munhu usachiti marujata ari kutaura. Andiona pane kamukaka kaimboka kamboimbwa nemufesi wedu uyo anonzi Malunga, Sidney Malunga, wekuimba kuti marujata mukadzi wangu kundiparika nechikomba. Andiri muriona. Saka akasvika pakuti Grace Mugabe akasimuka akataura, vanhu vese vaibva vatichiteererai munzwe zviri kutaurwa panapa hazvina musoro. Andimona. So uri kuona the same thing hazvakafanana naprofet vese vakazivawo always become prophetess. So no problem yakuitika yekuti because muri kusheya stonyeni blanket hauchakudzi masimba kana office yemurume. So you find kuti the dignity of the president's office has already put in disarray. Dai stonyeni yacho ichiri fresh better. Goma last munondipedza. So you find what we are saying here is tane problem. Whoever becomes president of Zimbabwe, his downfall is women. Women are a downfall to men. Already, urikuona zvatangwa namai Mnangagwa zvokuti randi to register makommuter bus kumba kwavo. Vanhu motobvapo maenda kumba kwamai Mnangagwa, munosvika moti ndatenga bus, ndauya ndoda kupinda maassociation yemabhazi. Already, this has started a lot of mahunga even within ZANU PF circles. I was talking to this other guy from ZANU PF. Akainda waona here mabhodhagezi vaenda ku 𝗕 H𝗁𝗂𝗏𝗂𝗏. They've invaded 𝗕 H𝗁𝗂𝗏𝗏𝗏. How can they form association? This is what is surprising. The government needs to collect revenue from those buses, and we cannot let someone else from outside to collect revenue again on behalf of the government. Satotari mari iri supposed kuenda kuhurumende yakuenda kuna someone. Zvakunzi hanzi makomita omnibus ese ngaregistrwe maassociation yamai Mugabe yaauxiliary Mnangagwa. Ndozvatakutaura tadzokera papolitics dzamai Mugabe naMugabe. Zekuti mai Mugabe Grace ndiye aimira pachita chevanhu achitiudza kuti baba vane hombe. Taiudzwa kunzi Mnangagwa une hombe. Hanzi arikuti akaenda pasiya vana akaenda asiya vana. Nhasi kwakubuda seri kunzi Mnangagwa ndiAbhero. Andii muri kuona nyaya dzatiri kutaura. Izvozvo already the dignity of the president has been put in question. Nobody now respects the president. Chiri kukanganwa mai Mnangagwa ane ZANU PF chinhu 1. Mnangagwa haana kuvhoterwa kuti aite president weZimbabwe. Mnangagwa akapinda by coup in 2017. Ndosaka uri kuona ma-African leaders, a good example, makapedzisira kuona ma-African leaders vachipinda muZimbabwe rini. Since Emerson Mnangagwa became president weZimbabwe, munhu akakwanisa kuuya chete probably musadhagi ndi mvana uyu Masasi wekuBotswana. Ndiye one president akakwanisa kuuya kuzopinda muZimbabwe. Ndoda kuti muongorore something diplomatically that even 𝗕𝗃𝗃𝗃 neighbor yedu chaichayo yokuZambia aigara ari muZimbabwe, but haana kubva ambouya pakapinda Mnangagwa as president. Nyusi haana kubva amboutsika muZimbabwe Mozambican president. Malawi president akauya kamwe chete akasiya ataura kuti vanhu vekuMalawi vanoda mapassport, uyentori mapassport ekuMalawi vanoda kudzoka kumusha, dzokai kumusha. Odatasa South Africa chaichayo Ramaphosa, Mnangagwa akuma 3-4 years are in power. Ramaphosa never stepped in Zimbabwe. There's a reason why the presidents were vasingapinde muZimbabwe. West president of Namibia haana bva atombotsika muZimbabwe zvachose. We Angola has never been in Zimbabwe.
You guys, you don't ask yourselves why. 𝗕𝗃𝗃𝗃, how are you? So, Mnangagwa has never been accepted in SADC region. People must know now that President wa Mnangagwa ku SADC region was never accepted. The way he raised, the way he got in power, it was through a coup. This is a bad precedence muSADC. Asati zvamboitika muSADC zvakaitika muZimbabwe. Saka ndosati zvaitika muSADC zvakamboitika muZimbabwe. He is like a bad example to any other SADC country in our region. This is why you see all my presidents in region here, they are not reluctant to deal with Zimbabwe. Antobata hama dzako tokumirira video mfana. Unouya iwe. Kana Zenda usavhundutsira vanhu. Ndo nyaya ndokonana nana Mudhara Zenda. Yekuti Mudhara kana machengeta ndebvu, mafuka kuti munhu wese munobata. Munhu muri kuvhundutsira hamumuzivi. Anditi bona, muri kuvhundutsira Facebook. Vhundutsira 𝗕𝗃𝗃𝗃 wamakatarisa Mudhara. Musavhundutsire vanhu because munhu muri kuvhundutsira atori kuseri kwenyu so. Akatobata ZANU government, unonzwa yamugotsi. Andi muri kuona nyaya yati kutaura. Usafa wakavhundutsira munhu panapa. Because munhu wari kuvhundutsira paFacebook kazhinji mafake akaunza. Vazhinji vari panapa vari muZimbabwe. Andinoona unovhundutsira munhu ari unovhundutsira zishefu rearmy rine LMG. Woti hanzi hautsike kuZimbabwe. Rinokumirira pa office pako kuti buda uya pano. Woti handitsike kuZimbabwe. Who are you? Futi wapfurwa. Saka ngatisavhundutsirane tisingazivani. But nyaya yati kutaura panapa inyaya yekuti dai mai Mnangagwa wambovhara nzondora dzawo zvishomanini. Kana rombovhara muromo wawo wavhalela. Because nyaya dzavakutanga idzi takudzokera kunyaya dzana Mugabe. Ukaona munhu akaponda upresident waMugabe akanga ari Grace Mugabe. Ukada kuona kuti taimba isusu nguva yakangova Grace pakatanga kuimbwa Mugabe ndichiri kuremember tukataimba kudhara tichiti pane kamukaimbwa kekunzi tora vana vapamire uende navo kudzinza ravo Grace anozviziva dzinza ravo vana ndevapamire. Andinoona already Mugabe akanga areruka. Regai ndikuudze imwe nyaya takaita 1999. Takaenda kuHeroes Acre, I think 1999, patakanoviga Brigadier Gumbo kuHeroes Acre. Is it 99 or 2000? Let me check. I can't remember properly. Pakavigwa Brigadier Gumbo. Must be 99. Pakafa Brigadier Gumbo. Tikanovaviga kuHeroes Acre. Charles Ainzi, yeah, it's 1999. Brigadier Charles Tigwe Gumbo. Brigadier Gumbo vafa. Takaenda paHeroes Acre kunovaviga. Takaenda paHeroes Acre. Takasvika paguva raSali Mugabe. Ndopandakaona amai vaLeo Mugabe, mukadzi ainzi Sabina Mugabe uya. Ndakasvika vakapfugama paguva raSabina. Grace Mugabe anga akamira somewhere. Sabina Mugabe anga akapfugama paguva mukadzi waMugabe raSali Mugabe. Amai Mugabe havana kumbotsika paguva raSali Mugabe. Vakaenda Grace Mugabe akaenda paguva ekwana Joshua Nkomo anga ari ukoko. Kwana Nkomo kumakuva mamwe anga ari kwana Tongogara ndoko vaienda ikoko. Havana kutsika paguva raSali Mugabe. Ndakaona ndakaramba ndakamira sobona ndakabata candlestick yangu ndakamira. Ndakaramba ndakatarisa Sabina Mugabe amai vaLeo vaive. Amai vaive vakachema. Unoziva kuti mukadzi mukuru akachema. Akabvisa magirazi, vaipfeka magirazi vakapfugama so vakati we paguva raSali. Ndikati Sali akafa kudhara kawo. Vakatanga kudetemba vachitaura. Zvikanzi nhai Sali muroora wagumbukei. Chii chakugumbura chii nhai muroora titaurire. Wani unga wakagara zvakanaka naRobbie. Imi Robbie hasina chiremerero. Robbie akuti paari kufamba mutauni umu ari kufamba achitukwa nevana. Pese patiri kufamba tikuzwa Mugabe achishaudwa nevana vadiki. Wagumbukei muroora. Akachema
tatakamira sewachichema 1999 taina unovigwa Tigwe mudhara gumbo uyawo brigadier gumbo taina unoviga brigadier gumbo. Saka uri kuona kuti vanhu vakanga vaona vaya kuti mukadzi uyu anonzi Grace Mugabe haana hunhu haana umai chaiwo mukati make maari kuti anzi ava ndimai vanopa baba chimiro. Unoziva kuti kana une mukadzi hure ukafamba apa vanhu havakurespect vanenge vachiti ko Blazi uyu haone here kuti ari kuhurirwa nemukadzi. Tine vanhu vakawanda vatakaona vachinzwa mumakembi mataigarawo uchiziva kuti ava ndimai ningava vakangobuda chete vatove neboyfriend. Ndakashanda nemumwe mufesi dakutaurirai kanapa handichatauri zita paHarare Central Prison paya. Mufesi uyu iye akanga asina kudzidza hanzi True Grace akabvisa Mugabe chimiro. Mugabe wakapera chimiro. Mufesi watataanga ari mugadhera anga asina kudzidza akanorora mukadzi wake asina kuenda kuchikoro. Mukadzi wake anga asina kudzidza but mukadzi wacho anga ane shungu dzekuti kusadzidza kwandakaita zviri nani ndiende kuchikoro. Murume akatanga kushanda anga ari mugadhera ane junior rank. Akatanga kushanda murume achibhadharira mukadzi chikoro paSpaces College. Maiva vakaenda paSpaces College vakanyora ma-O levels tiripo takatarisa kudai. Ndobva apasa mukadzi. Ndobva aenda paSpaces College achita kosi yakaita zvetourism and chichi zvezve ameno diploma rakaita zvetourism chichi zvezve. Apedza diploma rake paSpaces College mukadzi akawana basa mutown muHarare. Awana basa mai vanga vakanaka ivavo. Awana basa mutown muHarare zvezvokuti aingoti akauya kumba otaurira mufesi kuti ndiri kuenda nebasa ndiri kuenda kuVictoria Falls. Anga akuti ndiri kuenda nebasa ndiri kuenda kwakati ndiri kuenda nebasa. Akashanda hard mukadzi kuti anyore apase ende akapasa anenge angari so sharp. Saka akabva atanga kuenda out manager wake ukubasa kwake. Atanga kuenda na manager wake ukubasa kwake vanhu vakatanga kuona change of behavior yamai avo. Vakatanga kutaurira Blazi vakamutiwe mukadzi wako uyu right ndo diploma rainzi IATA diploma rakaita paSpaces College. Thank you Hope, thank you so much. Ndobva atanga kutaurira vanhu vakuudza mukadzi wake murume wacho zvikanzi mai yako hatisi kuiona musho. Unoziva kuti magadhi vanenge vachitaura bhozi magadhero vanenge vachiziva vakadzi vemagadhi. Saka patofamba mutown dzonga tinge tisina uniform mukadzi wemugadhijero kuti azoziva kuti ava magadhijero hauvazivi kana wabvisa uniform vamusiva ungazive magadhijero ese but vakadzi vavo vanenge vari vashoma totoziva patotofamba unoziva kuti ava ndaamainingi avo ndaamainingi ava ndaamainingi kana ukasangana navo mutown ukada kuvamhoresa kana ukasada kuvamhoresa. Saka vanhu vazhinji vaisangana nemukadzi uyu ana Blazi uyu everywhere kwavaienda. Unoziva kuti Blazi uyu vaiti kana vakabatana vachitsvodana kuti unoti but ndamainingi ka vanhu voenda unoudza dai vakune mafoni masmartphone avo ingadai mapictures tichimaona nhasi. Vanhu vaenda unomuudza Blazi mukadzi wako uri pakati zvane boyfriend Blazi anenge angangodyiswawo ona. Saka vakatanga kuita zvinhu zvavo vachiita zvinhu zvavo mbichana boyfriend yakatanga kuperekedza amai nemotikari. Bozi mukadzi anga akunziva ndira kuti udrive kana wadrive ndokutokupa motikari yebasa. Akatanga kuperekedzwa kumba. Vakatanga vachisiyana vanoziva kuHarare Central Prison. Mukadzi akatanga achisiwa pana Samora pakona Enterprise naSamora ndopaisiwa mukadzi. Zvotsvodana mukadzi wofamba netsoka kuya kumba. Blazi akatanga akufamba mbichana akusvika pakona pa Enterprise neroad inoenda KG6 yayo. Ndobanga akusiwa mukadzi. Ndobva vakaenda vachijairira mukadzi akanga akusiwa pakona yekuenda kuThomlinson. Hazine makuwa. Tikutaurira nyaya dzatakaona Kambibo. Nyaya dzandiri kuudza pala bvunza mugadhijeri akashanda paHarare Central Prison. Anokuudza nyaya ndiri kuudza iyoyo. Saka akabva atanga kusiwa akakusiwa pakona yekuenda kuThomlinson yaye. Ndobanga akusiwa mukadzi paipa. Blazi akaenda akujairira takamona akusiya mukadzi paclinic yataienda dependence clinic yepaCentral Prison yavanopaziva ndopanga akusiwa benzi yasvika yotorwa U10 paizvotsvodana mukadzi wobuda woenda. Makurutu unoziva kuti rodhi iyoyo kuenda kuThomlinson inonge ichimacha makurutu epolisi nemagadhi nechii vanhu vachiudza kuti iwe Blazi vari kuenda mota yakadai. Saka mukadzi akazopedzisira akusiwa pagedhi.
pave pagedhi pacho pave nepaboom gate. Chokwadi chorwadza. Bvudza chero Mugadzhere aive paHarare Central from 1996 to 1998. Anokuudza Blazi wari kutaura iya. Blazi wacho anga ari mugiant mutema. Saka akazosvika pakuudzwa manje zvikanzi iwewe toenda newe unobata wega. Ndobva anohwandira ndobva avabata. Avabata unozati akasvika mukadzi akarumwa muromo so. Ndo zvamuri kuita izvi. Unoziva akabva abva ipapo. Ndezvekuti akashokeka Blazi. Ndobva aenda kubasa, ndobva anotora pfuti. Ndobva akwira mutawa. Ndobva anokira, bhozi matawa edu aiti ukatora pfuti ukapinda mutawa unokirwa panze. Unenge usina makii wewe. Ndobva aenda ndobva anokoka pfuti ada kuzvipfura. Unozati vanhu vakaenda vakanoombera. Muomberera vamwe vachikinura vachikwira achichema kuti aidza mhere murume mukuru mutawa. Sonyeni yarohwa. Uza akada kuzvipfura Blazi. Vanhu vakazoenda vakanomukauma, vakamukula, vakamuburutsa, vakaenda naye kumaofisi, vakadaidza machaplains, kune machaplains kakujeri. Vanouya vokukansela, akakanselewa kusvika accepta kuti alright ndo zvinoitika pavakadzi. Adaro mufesi wedu mukadzi akabva arongedza ndokubva aenda. Kuma 97 ikoko mukadzi akabva arongedza ndokubva aenda. Andiona. Saka nyaya iyi ndiri kuitaura kuti downfall yevarume kazhinji kacho inouya nemukadzi. Ukada kutarisa behavior yakatanga kuita Grace akugara naMugabe aita kunge musikana. Mistake yakaita Mugabe ndeyekuti pavakaenda kunochata naGrace Mugabe anga akamuvhara. Unozati ukaona uchivharwa nevhewu kumeso pamuchato zvorova kuti murume anenge akakuona uri virgin. Kana uri virgin unovharwa nevhewu kumeso pamuchato. Kuratidza ndiwo uri kunovhura kana ndiwo wakavhura wega mutambo wacho. Grace Mugabe paakaenda kunochata naBob anga akavharwa kumeso nevhewu. Aita kunge semusikana kutanga munhu aroorwa ari musikana. Akatanga kuita behavior yechisikana yekuita kunge munhu anga asati ambogara imba. Andiriona. Atanga kudaro akatanga kuita kamwe behavior yake kumhanya achiita zvekupaparika. Ndakatombonzwa kanzi amai vanenge vasiri mental stable. Saka you find kuti zvaakatanga kuita atanga kugara naMugabe zvakaita kuti vanhu Mugabe office yaMugabe yehupresident iruse dignity. Kuti iruse dignity. Anditi maona. Pane comment yandidzvenga pana makomenti acho ari kupinda achimhanya. Hanzi chamakamurwadza ndechekuti akamuendesa kuchikoro apa aishanda neovertime. Ndo chokwadi ichocho. Blazi haana chaakatenga. Aiendesa mukadzi kuchikoro kusvika mukadzi atanga zvekuhura. Hanzi Valentine Mulambo. Meno makomenti acho. Makomenti acho ari kunditiza. Passion Java. Handiti amai vane class 1 driver's license maybe vari kutsvaga bhazi rakanaka vatyaire mukoma Yuda. Machaplain ndo vamwe vanorova era muna vakomana vesonyimbi. Aiwa ndo vakomana vacho vose machaplains anenge akangorova akakola kake kaika chete kana ari pabasa. Kana akumba uko anenge ari kubhawa achidonha nawo. Waiti ukaenda pavakanai kabhawa kedu kepaHarare Central kainzi kavakanai. Waiti ukaenda pavakanai paipa ndipo waiona kuti ava ndo chaplain chaiwo. Kuzuva nezuva vakanai chikurubi. Pazuva nezuva ndo paHarare Central pakainzi kazuva nezuva pabhawa repaHarare Central. Raimwirwa nevanhu vaibva kwese mahuri ese Harare aiuya pazuva nezuva kuya kuzoumwa ipo paipa. Ndo pataiona vasikana vepanzi nana Mufombi kupi ipo paya. Saka you find kuti bhururu wedu akapesera ada kuzvipfura kuzviuraya nenyaya yemukadzi. Amuendesa kuchikoro. Saka downfall yemurume iri pamukadzi. Ukaona downfall yako, ukada kuziva pane downfall yako iri pamukadzi. Saka you find that behavior yakatanga kuratidza amai Mugabe aita mukadzi wapresident. Akanga akuzobuda pachena aona kuti dhara harichakwanisi kusimuka kana kutaura. Anga akumira achitaura I am the president's wife. You understand? Anga akuita zvinhu zvekuganza nazvo. Akutaura hanzi kana ndiri mukadzi wapresident ndiri presidentwo. You understand? Even Mary was the same as arasiswa. Exactly. Andimaona Mary Chiwenga ari kuseri kwa general
kachidai so kachiti kakadai so tikati varume stonyeni kana maiziva chinjonzi stonyeni chinhu chinobhohwa. Unokada kuona murume anokuda stereki asati arara newe. Musi wanorara newe chete apedza newe akutoda next target. Stonyeni msanga unomhanya bani yaroveswa pakaipa sekuristole. Saka vakadzi, what they don't really understand about men is murume ka anokudisisisa asati aisa ruoko rwake pauri. The moment yaanoisa ruoko rwake pauri atopedza newe akutotarisa next target. Ndo zvakaipira varume. Because haumbofa kuona murume achigutsikana nemukadzi wani. That will never happen. That will never happen. Kuti murume handisandambona murume anoti kana ane mukadzi wani obva ataura kuti haya ndopaperera mwoyo wangu. That will never happen kuvarume. Waunofunga kuti ane mukadzi akanaka kuti kana achipfurapa anenge achiita nemvura, anonhuwa mvura, mukadzi anonhuwa mvura. Kuna vakadzi vanonhuwa mvura vanogeza. Asi murume wake ukanotarisa girlfriend yake unoseka iwewe kuti amai manakira vakaita wewe. Iyi ndo girlfriend yababa vaya vane mukadzi akanaka unge mvura. That's just nonsense. Amai was the best thing ever happens kuna RG. Eustace nopanotaura kuti hauna idea about this kurarama kwa Mugabe na Grace. Hauna idea. Inini ndakaona Sabina Mugabe akapfugama pagwara Sali achichema 1999 taenda noviga brigadier Gumbo. Sali Mugabe akachema, Sabina akachema. Akati nai Sali Muroora wagumbukei. Urikuona? Saka vainyatsoziva mararamiro aita Robert nemukadzi wake ainzi Grace. Vaiziva vanhu vaya kuti Mudhara Robbie akanga ari mumoto. He was in fire. Anditi maona? So you find kuti even the downfall ya Mugabe chaicho it was Grace Mugabe. Ukada kuti asa first lady aikwira ndege kuenda ku South Africa, unotora cable osvika oita violence orova vanhu ku South Africa. Ukada kutarisa paaimira pastage achidaidza madhara anenge anaka ukonde vanhu vakuru stereki kuna Grace Mugabe. Vanhu vakuru ana Reika ukonde vaiva. Zvoti Grace Mugabe aitofanira kuti vaombera kuti makadii hanzvadzi kana kuti makadii sekuru vana Reika ukonde. Aibva auzwa nzi kaukonde ako. You understand? Aibva ataura kuti kakaukonde aka kaukarei aka. You understand? Saka it showed behavior yemunhu akanga asina hunhu. Waiti ukatarisa Grace Mugabe kunyange achiotaura waitoona kuti apa hapana hunhu apa. Aita akatanga kutaura vana George ansika George aka. Iwe George uyo. You understand? Varume vakuru vaitwa kunge vana vadiki. Aita akatanga halala akatanga kutiudza kuti Emerson Mnangagwa ane vana vangani. Achitanzi Abhero uyu pano ari kusiya vana apo, ari kusiya vana uko, ari kusiya vana. Zvinhu zvaitaurwa nemunhu anonzi a first lady. Good morning. George yapano kuchinoi exactly Mkoma Hope. So you will find that Grace Mugabe went around the country denigrating the office of president. The dignity of the office of Robert Mugabe got lost. Pakapera hondo Mugabe aichikisa uyo. People respected Robert Mugabe. But pakangofa Sali Mugabe pachiuya mbuya vaya kupeshuka kunge njiva vaya zvakabva zvapera zvese. Kanonzi kachika shiri yake katondori. Kanonzi kachika shiri yake. Kuti kada kukarwa nerekeni kana kachikojamba akaroveka kadikidiki so. Andizoti mukati chi. Andizoti munokati chi kashiri kake. Munokati chi guys. Kuti kana kachijamba ukarove nerekeni kanonetsa kurova ikako. Kanonetsa kurova. Ndichabvunza vanhu vanoziva shiri. Kadikidiki so. Kadhimba. Exactly. Thanks Mkoma Hope. Kanonzi kadhimba. Unopedza kwete kasirisiri kadhimba. Unopedza homwe yese yematombo uchikapotsa chete. Kadikidiki kuti kana kwakauraya hudyi hapana nyama yaunodya ipapo. Homwe yese yematombo inopera. Uchikapotsa uchikakata tatamu. Panoregerera kana kuchuru. Haukaroveka kuno. Homwe yese yematombo inopera. Unogona kupedza the whole day uchikatera akadhururuke kuenda kure.
unongoti kakatera kakamhara apa otry uchikatry aukaroveka shiri kako kanonzi kadhimba hanzi kanonzi gonde namukoma Elias. Thank you so much. Masaka siyana anosiyana nenzvimbo. So you find out kuti Mugabe pakangorora kadhimba chete zvese zvakabva zvaondomoka zvese. The office ya president wenyika yakaita ngemutoilet. And do you still remember Jocelyn Chiwenga? Exactly. Jocelyn Chiwenga ndiyo kutaura Tsvangirai kuti hanzi Tsvangirai ndokurova. Dhero ndaivepo kumakro paivhundutsirwa president Tsvangirai na Jocelyn. Apa akanama muromo nemabhandeji, maoko ese akanamwa nemabhandeji, achifamba achitanga ari kutakurwa nemhepo achivhundutsira save. Andiona, saka ari kuona kuti Mugabe mistake yaakaita ndeyekuti pakafa Sali Mugabe, Mugabe already akanga akuita chihure. Mugabe akanga akutobuda akutozvara vana outside Sali achirwara. Saka mukadzi uyu haana kurespecta haana kurespecta office 𝗵𝗵𝗶𝗶𝗀 haana kurespecta office yainzi president of Zimbabwe's office. Dhimba kana CC akaroveke akaroveke kokaikai unopedza matombo ese kuti dhimukoma semu zviri sei. Hanzi dai Mwari wakatipa Sali 5 more years, I think Robert Mugabe ingadai akasiya respect. Ndo chokwadi ichocho mukoma Sali. Saka ukada kuona manje kuti vakadzi ava vatutaura panapa vakadzi vechi2. Ukaenda kwa Emerson Mnangagwa, mai Auxilia Mnangagwa anogona kuva ari mukadzi wechi3. Bozi ndakazwa kuti hanzi mukadzi wekutanga wa Emerson aive hanzvadzi yaTongogara. After that ndobva azorora mumwere. After that ndobva azotora amai varipo ava. Amai varipo ava vari kunzi vakanga vari musiya iwowo. Ari musiya iwowo akanga atoisirwa kunzi enda unomonita dhara. Andoona zvezvokunzi iwewe mudhara tomuziva kuti anoda lula sterek, saka iwe tambira padhuze unowina. Saka kwakuri kuteyana muZANU PF ndopakapindawo mukana kuti amai ava vaende vanoitawo mukadzi wani waEmerson Mnangagwa. Hanzi kanonzi kadhidhi nekuda kwekupedza matombo. Kana anopera matombo kadhidhiko kaya. Hanzi pakaroora kadhimba. Akaroora kadhimba kadhidhi kaka. Akaroveke kashiri kacho kakangwarisa kakatanga unopedza matombo ese homwe uchitatata muchikapotsa. Hanzi yaitova assignment. Exactly. So you find kuti mai ava vakapuwa Emerson Mnangagwa iri assignment, haasi ndiye mukadzi wake wekutanga. Saka you find out kuti nebehavior yatakuona iyi, I thought kuti she learned something. Bozi ukaona paitukwa Emerson Mnangagwa akagara apa anonzani na Grace Mugabe, mai vaitoombera. Grace akati tiri kuzviziva, mai vaiombera vachiseka. You find out kuti honestly inini kunyangwe ndiri ndakagara apo ndichitukwa ndosimuka kuenda. Ndosaka ari kuona kugwanda Emerson akazoita semunhu adya poison paice cream. Hapana poison yakaisirwa paya. Hapana kana mushonga wakaisirwa Emerson. But vanga vaona kuti kutukwa nekunyadziswa pamberi penyika kwanyanya. Ndosaka ari kuona kana General Chiwenga vakazotaura kuti tataura zvanyanya kuti hatisina dignity pamberi pevanhu paritukwa murume mukuru. You understand? Nebehavior a second wife or a third wife. Grace Mugabe was a second wife. Kadhidhi was a second wife to Robert Mugabe. And you find out kuti pakakangotora mai vachete office ya president yakabva yapinda musango. Hapana munhu akazomborespecta Mugabe futi. Vaiti vakafamba mai hanzi but Grace was very disrespectful. Havana kusiyana vakadzi avo. Tarisa behavior ya Auxilia Mnangagwa hazvina kutombosiyana zvachose. Hanzi panyaya yeKebho anogona kungosorwa hake, but she was a mom. Aiwa energy. Hakuna amai vakadaro. Mwana wakanorova uya mwana ana amai vakewo futi. Andiri kunzwa kodai mai vacho vakauya paitika chii paya. Bozi nini hakwanisi kurova mwana wangu ka. Ukarova mwana wangu iwewe ndikauya tunorovana. Hanzi last andiri maona. Saka you find kuti Grace Mugabe pakanga pasina mai. Kadhimba kaive nebehavior yekuti you cannot respect her as a mother of a nation. Zimbabwe haisi ndo nyika yekutanga kuita ma first lady.
ukaenda kuAmerica kune ma-first lady akawandisa ekuti ziva kuti pakatanga kutongwa America up to now, but haumbofa wakanzwa ma-scandals. Verenga inyaya dzema-first lady ekunyika dzimwe, muone how they behave. They are supposed kuve vanhu vanogachira vaenzi zvakanaka, vanenge vachiona kuti vaenzi vadya here, vaenzi vagara zvakanaka here, vaenzi vane pekurara pakanaka here. Munhu anonzi first lady munhu anofanira kuremekedzwa. Asi kana vatanga nyaya dzakaita saidzodzidzi takuvakombeya nakadhidhi, havasiri amai vanoremekedzwa munyika yeZimbabwe. A good example, tasai kuti paive nelockdown, Auxilia Mnangagwa was supposed to be exemplary to the people of Zimbabwe, but she didn't become exemplary. Instead, vanhu vari kuchema nepandemic of COVID. She was busy traveling kuenda kunana Mount Darwin kunofusha mfushwa. Vanhu vachichema neCovid. Apa muri kutaura kuti kune lockdown. When she was traveling there, she got in an accident. Pakafa vanhu. During pandemic, yatiri kuchema nezvayo pasi rese renyika, she is supposed to be exemplary. Kuti akataura tine pandemic nyika yavharwa, iye aifanira kugara kumba. She didn't do that. She started going nana 𝗔𝘂𝗅𝗶𝗶𝗀. What was the next result? Every time yanota this shenanigans panotofa munhu. Pakafa mupurisa kuChiNoi, achienda kuMount Darwin pakafa musoro, pakafa uyu anonzi muyimu masiyawo. So you find kuti dignity office ya president chaiyo yekuti it's not exemplary. Tiri kutaura kuti we've got a pandemic. The world is crying from COVID. A lot of people are dying. This is Mamurita shenanigans as a first lady. Oh, you are disrespecting that law. Surprisingly, tunaona mshibata wana Joanna Mamombe kuti vakaenda vakaungana during pandemic. Muri kusiya first lady ari kutenderera nyika during pandemic, spreading COVID. I did not respect other people. Ask them. Maybe anochekeresa is a cult. That could be another possibility. But if you look at vakadzi vese atutaura nezvavo, vakadzi vechituka, Auxilia anogona kuva ari wechi3. Bozi mudhara wacho ari kunzi ari kuwana about 46 vanhu. And Mugabe, Grace was probably the second wife. But ukada kuona nyaya yandataura yakapa kuti Grace aite kunge munhu anoshamisira, inyaya yekuti even kana paakachata, he had a veil over her face. And we all know kuti kana uchinochata iwewe, kana if you were married a virgin, this is only where you can cover your face as a virgin. Veil. Adimona. So you find kuti Grace zvakatanga pa kuita kadhimba kupinda kuchenjeresa mumusha wana Robert nekutanga kunovhara kumeso. How can you cover yourself ione mwana wako? Grace Mugabe aive nemurume aishanda kuAir Force ainzi Goreraza. Blazo yemazuva haachanyori rubbish dzaimbonyora. Aimbonyora tikamutaura tichimbomira iwe mufesi wewe. Ndiwo wakonzera kuti Zimbabwe isvike pairi nhasi. Bozi wakaregera, wakarudunura kadhimba uchipa mudhara uchitadza kurwa stonyeni mukadzi. Anditi muri kuona. Bozi vakadzi vazhinji chinozovapa kuti vakusiye nchekuti unenge usingavagutse. Mukadzi haangosisi murume. Ozati mukadzi pamurume anomugutsa, mukadzi anogona kugara achiabuse. And she will never walk away from that man. Bozi anenge achiziva kuti murume ane zvandoda. Asi Grace akati Mugabe aive asingahure. It's very unfortunate kuti Grace paakasvika paipa anga asinganyatsoziva. Aivewo secretary waMugabe. Ari secretary akatanga kuabuse. Kuabuse wakakwekwa. It's abuse of office. Zvakatiwa naMugabe is abuse of office zvazvo. Anditi maona. Saka nyaya yacho inonetsa varume kuti nyaya yatiri kutarisana nayo panapa yanyaya yema-first ladies. Taita problem muZimbabwe yekuti amai Emmerson Mnangagwa havana kodzero yekufoma an association yekumeka sure kuti vana veZimbabwe kuti uwe nebusiness rebhazi unoenda kunonyoresa kuassociation yamai Mnangagwa. Who is she? Anditi maona. Who is she? Udaenda kuassociation yamai Mnangagwa. Who is she? And the last Mike, you guys #1 is ZANU PF. If you didn't know, it's very unfortunate, General. When ZANU, they think I'm ZANU PF, or they wanted me to be ZANU PF. I've never been ZANU.
This #1 spy within MDC 2013 through BT. It's very unfortunate, Eustace. They know me from where to go. About shepherd, go Karoi, no one has so good. With the Munanozi shepherd, you do. There are reasons why I never become a ZANU PF member. Very strong reasons, after all. If I wanted to be a ZANU PF member, no stronghold. Stronghold Yamgabe. Mashonaland West was stronghold Yamgabe. If I wanted to be a ZANU PF member, it was gonna be easy. I could have been a ZANU PF member there. I could have been Misa. But the way ZANU PF approaches politics, that's not the way I want the politics to be run. That's not the way I want the country to be run. Kulu? Hello, Kulu. Eh? I go and eat, Kulu. Go and eat. No, not this one. Oh, Kulu. Oh, oh, bye-bye. Yeah, bye-bye. Close my door. Close my door, Kulu. Sorry, guys. Distraction. So, politics no politics I can't be part of politics and the politics unotambuza vanhu because zvinezvi munhu wese ane bhazi rake akufunga kuti achichashandi chakaoma ndofunga munhu wese akutofunga kuti kuti urane business you have to contribute to ZANU PF kuti urane business pakavakwa jongwe area macivil servants ese akabatirwa mari ZANU PF ikavaka jongwe. You understand? As Grace akaudza chiwengwa kuti ndipfure ndochokwadi ichocho akatomutaurira zvikanzi kana muda kundiuraya torai mwene munouraya ndiurayei anditiona. Saka you find kuti vanhu vese muZimbabwe vakanga vamira vakutaurisa kuti amai ava ndaamai venyika verudzi. Ofisi iri mumba mavo inonzi ofisi yapresident vanoinzwisisa here kana munhu achinzi president azingomaida makadini ndakushuwa mishe zviri sei mwana wamai azikotsamba ilockdown yatenderera mugrupu zvakamira sei andisati ndaziva ndichatotanga kunoionawo maforo. Saka you find kuti vakadzi ava they don't really understand kuti chinhu chinonzi president chii munyika. Andona office inonzi president inofana kuholdwa sei inokudzwa sei. As you know nothing of women, you mukadzi anongokusiya nemuzvambarira wako chingotaura zvepolitics. Shinga inini handisi mwana mudiki kai ndane 50 years ndikutaurira I'm not a boy yokuti ungandiudze about women. I'm 50 years old. I'm 50 years old this year. I'm 50 years old. Haungandiudze zvekuti hanzi mukadzi anokusiya nechi chako. There is something wrong. Unogona kuona muzvambarara usingagona kuushandisa. Mukadzi pamurume anoziva zvaanoita mukadzi haabve. Mukadzi anoabuswa anorohwa kuitwa sei asi anoziva kuti handisive ndofira vana vangu pano. Anenge ane zvaanenge achida. You understand? Saka problem irapa ndeyekuti you cannot tell me zvinhu zvandinenge chikutaurira because ndiri kutokudza zvinhu zvandiri kukudza. Azi ubikirwe doro, ubikirwe chikokiyana. Vapana havana chavanoziva vapana. Regati vataurire vapana. Achamulaniswana sammed itabu kuti leadership is not sexually transmitted. Azikiki mashandisiro. Zvakafanana nekuti mai nunu ndo zvatiri kutaura panapa. Kuti you can have zvokuti vanhu vanovaita sanhu hey but usingagone kushandisa mashandisiro. Mukadzi anoda mashandisiro azvo. Akagona kuzvishandisa kana gona mwakarume ano vanda 2020 vamwe varume andorwirwano asi uchiona kuti murume wemurombo haana chanacho mukurarama kwake has got nothing, totally nothing. But vana vakadzi vairi vatatu vachirovana vakadzi vavo. Andinoona. Saka taakutaura about office ya president. Office ya president ioffice inoyera, ioffice inokosha. Ndosaka uchiona
You cannot pick up munhu from Norway kumita president like zvakaitwa Emerson in 2017. Kuti vanhu vakangononhonga munhu akanga adzingwa kuZANU vakamuchiuya kutungamirire ZANU PF uite president wenyika. Hazviitwe izvozvo yazvi. Hazviitwe. Ofisi ya president inotoenda through kunovhoterwa kunzi uzonzi wewe wa president unofanira kuva wavhoterwa nevanhu venyika vaita agree kuti uyu ndiye watiri kuda kuti atitungamirire. Hanzi mukoma Yuda ukutaura dama zveshuwa. Mukoma God tikutsvaya kudzidzisa vanhu vasingazive. Pane vanhu ini ndari 50 years I've seen a lot. Hatinofara mukoma tinotenda kuvhura vanhu meso. Thank you mukoma Misheki. Ini ndakura inini I've seen a lot. Ukada kundiudza kuti mukadzi uyu mukobvu. Ukada kundiudza kuti mukadzi akatete, akakapfupi, uyu akadai, uyu akadai. Takazviexperimenta zvese. Hapana zvaunotiudza. Tikada kupa list rekuziva kuti uyu ndiani, uyu nemazita, totokupa nemazita nemutupo kuti ava mukadzi uyu ndichera, uyu akanga iri nyati, uyu akanga iri chi, tokuudza vapfupi, vatema, vakobvu, vatsvuku, tokutaurira. Pandasvika pa 50 years unotsvaka uchiona hatisina kana njenjasi nekuzi musikana akanaka, mukadzi akanaka, kwatiri hazvichashandi izvazvo. Ukandiudza kuti mukadzi akanaka, mukadzi akazodai ndoseka kuti all right, uchiri mudiki, uchiri kuexperimenta. We were at your age at one time where we were experimenting. Adona taka-experimenta zvese kuti hauna chaunotiudza pa 50 years dzandararama idzi. Vamwe vanhu vaitoti uchiri mupenyu, tikati tiripo. Vamwe vaipwara takafa kudhara. Bozi vamwe vatakafamba navo tichipinda navo masango aiyera akazoimbwa naJames Chimombo kuti masango anouraya munoaziva. Andoona husband waifara one youth ukanditi Eustace, we were happy because vanhu wanted your old man gone. Honestly, hapana munhu anga asichade kuti Mugabe aende. Hapasisina. Because behavior yakaradzwa namai Mugabe yaye, behavior yekuti vanhu munenge makufunga kuti takatadzei panyika. Tipiwe punishment. Grace Mugabe was sort of like a punishment to the people of Zimbabwe. So when Mugabe went, everybody waona iwo kuti paenda Mugabe panga pakazara sei pa State House. Vanhu vachimirira kuti vanzwe kuti abvuma aenda. Andiri kuona. It was Grace Mugabe contributed the largest chunk yekubviswa kwaMugabe. Saka uri kuona kuti vanhu vakazobva vatanga kudaidzira kuti kwakuuya anonzi Emerson Mnangagwa haana kudaidzirwa ipo paya. Dai pakadaidzirwa kunzi vari kuunza Mnangagwa hapana munhu aibva paya. Vaitaura hatidi. Andiona. But pakazono daidzwawo someone wakuuya kunzi aiwa ngavambobata ava tizoenda kuma-elections tigadzise nyika yedu. But takuona manje kuti that was a mistake done. Hapana nyika inogadzirwa nekutaurira vanhu vane macommuter omnibus kuti imimi vane macommuter omnibus imimi muchazoya muchirejesa kumba kwedu. Same zvatakabvisira Mugabe ndo zvaakudzoka. Chipangano yaiti ikafamba pambare vaiti munhu wese kwaamai. Vana Philip Chiyangwa vainamira mafesi aGrace Mugabe pamabhazi nedzimotikari vachiti munhu wese kwaamai. Hapana munhu weZANU PF asina kuti munhu wese kwaamai. Aiti akatanga kutaura Grace stadium yese yaisengwa vachipurudza vachirova miridzo vana Eustace. Vasingazive kuti kwavakuenda vari kunyudza mundaraunda. Hanzi in Zimu takapedzisira kuona president early 1990s mapedza wapedza energy. Mugabe akapedzisira kuonekwa kuma 1990s. Achiti akafamba maigara pasi mega moteerera. Vanhu vazhinji bozi unoona ZANU PF pakutanga yaimboita ichitinha vanhu. Kusvika vanhu vasichatinhwa vakuenda kunoteerera vega kuti Mugabe ari kuti chii. Akasvika pakuteererwa pasi rese. Achitanga kuenda kuUnited Nations aipiwa podium Mugabe achitaura. Andiriona. Ndopatakazotaura kuti patakazoona kuti blazi dzinenge dzaakutacha kana kuti dzaakurasika aita akapiwa podium yekuti chitaura sell your Zimbabwe. What do you want people of Zimbabwe to have? What help do you want in Zimbabwe? Saka aita kangosvika pai aibva atanga the British. Obva ndaibva ndanovhara TV ndanoona kuti zvatotanga. Blah! The British! The West! The what? Andiona. He felt persecuted every time. United Nations is telling him, vakuru, chuya ipodium yeyo. Tiuzeyo development yamuruda munyika menyu mubatsirwe. Kwaiti ukapuwa mwana Kagame ku United Nations vaitaura.
kuti aisusu tiri vanhu vekurwanda chatiri kuda ndeichi neichi neichi tibatsirwe kana pana vanotibatsira hweye mutibatsire. Asi Yuda uyu ndiye aiuraya vanhu here kova tapadzwa dhoni. Saka waibva wanzi vaPaul Kagame vakanzi vaKagame heyo podium ndimi mune Rwanda kwaive negenocide. Chii chamurati tikubatsirei nacho? Andinabva ndambonzwa Kagame achipopota kuti maBritish, maAmericans, machii achituka. Adora aibva ataura development iri kudiwa kunyika kwake. United Nations yotaurira nyika dzinobatsira endai munobatsirana neRwanda. If you go to Rwanda today, it's a first world country. Dzimba dzavari kuvaka ku zvikoro zviri kuvakwa kuRwanda, it's just like what schools we have in the UK. Ukaenda kuRwanda wakutanga wasvika kuUK. Andiriona ndo president anenge achidiwa nevanhu. Kwete kuti president akanzi heyo podium iyo otanga kushaudha vanhu. Okwira ndege kuenda kuBelgium kusvika ngochanidza kanzi mbomubvisa ibhurugwa tondi murumere munhu. Anditi maona. Nenyaya yekuti pese pana Mugabe anga akuhlambanuka. Chinhu chatisina kuona isusu pana Mudhara yoyo. Mudhara yanga achembera. Age yake yanga 𝗔𝘂𝗅𝗶𝗴𝗂𝗶𝗀. Ndosa ari kuona kuti kana akataura kuti pasine ZANU PF vozoti pambei nezvanu. Pachine mdishi. Andora mataurira anga akuita Mugabe anga akunyatsoratidza kuti munhu uyu probably atoine dementia. Aitonyorwa akatsamba naGrace kuti iwe chibva ipapo karamba uri papo ndichakutsemura nembama tikaenda kumba. Andora obva atotanga kuti chema pane vanhu kuti ndozvanoitwa kana kumba vedu we. Andona wanyanyasona kuti Mudhara uyu akura chasara chaakutaurwa pa inyambo. Saka unosatishara kuti panofanira age limit sometime kuti president kana asvika na 70 years atifanira kuti president ari over 70 kana ari over 75 years. No. We shouldn't be doing that. Because no one are capable to run that country. But vanhu avatiri kuspa kuti vatonge nyika ndosaka takuita maproblems akaita sewaya. Kuti munhu anosarudza kuti mukadzi wangu anoda kuunganidza mari. Kana anoda kuunganidza mari nyika yese ngaive grounded. Kana grounded nyika yese taakudzoka then mukadzi wangu ochitaura vanhu vese kuti chiuyai kwandiri inini ndini lifeline. Unzai mari. That's robbing Zimbabweans. This is what we don't want. And I don't know why Zimbabweans are quiet. With all this suffering that we are going through, the Zimbabwe people must be demonstrating. Because imuruta ronza amu demonstrate kune COVID. But iyo vari kufamba vachita marari. Last time takaona vachimisikidza chidhori chisina kana Stundubek chidhori. Imagine. Davida vanhu ayo kuimba tichakutengera kadhori kekura rakabata rambo akadaro idi. Vanhu vakunomuvakira kadhori kekurara akabata. Ukaona varume vakuru vachitambisa zvidhori vachitadza kutamba neekonomi yenyika, then we have a problem. Munomukaya kuno kuUK kana vachimisa zvidhori, you don't see vanhu vachiungana kuzvidhori. Akumbone anonzi anu uyu bojo achienda kunovhura zvidhori. Muri kuvakwa zvidhori munomu. Ukauya muno muUK unofunga vana Eustace vari muno vanoziva zvandiri kutaura. Hapana town yaunofamba muUK isina chidhori. Hapana. And usora kumbona Boris Johnson achivhura chidhori muno muUK. Aivhura zvidhori anotora 1000 years kuvhura $1,000 zviri muno muUK. Vachinzi uyu ndi King George chii, uyu ndi King chaku, uyu ndi King Charles, uyu ndiani, uyu ndiani. Zvakazara UK. Nchaita one day unombotendera munomu kuenda kuDurham ndokuradza izvidhori. Definitely we need Biafra. That's correct. Adilmona, that's correct, we need Biafra. So if you saw ukaya ku UK, aumbofa kuona Boris Johnson achivhura road. Ndakambodrive road yekuenda kuManchester, ndikaenda kuBirmingham, ndikakuratidza road. Kuti dziri kugadzirwa sei road dzekuEngland. Apana panombona Boris Johnson achienda on the official opening of a cave of a road. He will take 1 million years to do all the caves in this country. Saka you will find kuti tikupa vanhu who president, people who do not understand the weight of the office they occupy. Andimona, ukaona munhu anofamba naThwabani, ndopona dignity yeoffice chaicha is zero. Arifamba naThwabani. Ndopona dignity office is totally zero. You see. Saka if you see whatever we are talking here
It's about the dignity of the office of a president. What we saw during Robert Mugabe, we never thought that can be that can return in our country. Apana munanda kuona that era ya Robert na Grace. Akuna. Honestly akuna. Yokuti vana wa Grace Mugabe vanga vakuti vakatenderera nyika inoi vanenge vachidira vachitenga ma champagne anodhura 5,000 bottle onodira achidira wachi andora this is wachi chichi nyika ine vanhu vari kutambura zvipatara hazvina mishonga mari dzedu dziri kutengwa champagne vanhu vachipopa champagne vachirovana muna South Africa vachienda kuna Dubai vachifamba nemazimotikari anodhura mari yenyika nyika ichitambura nezvi patofunga kuti watenga waka community omnibus kako wauda kuti uraramise mhuri yako wakunzunza mari ku ZANU PF youth uya uregister neni kuti bhazi rako rifambe tasvika pakwamvura yacheka makumbo neZANU PF kwatasvika kwakuremera nyika kwatasvika kwakuda utane museve kwakuda kupfeka chinhu chinonzi chivindi ngatimboita zvivindi zvinenge zvehure unozati ndogara ichitaura inini pasi pandotaura ndoda kurifeya kumahure because area ndakakura ndichona mahure mahure ane zvivindi zvinotyisa zvekuti munhu wasingazive wasati ambosangana naye upenyu hwake anonokecha waenda unorara naye pungwe chivindi ichocho ndo chivindi chemusoja zvekuti nyika yauri kuenda usati wamboisvika asi uri kuenda unorwa hondo saizi yaED takamona achingochera achigochera twabanu nyama honestly aitotaura twabanu zvikani ndiri kugocherwa nyama na president weZimbabwe. Imagine this is a president's office that we are talking about. The dignity ye president's office vanhu vatiri kuipa havazivi kuti office ya president chii chinonzi office ya president anditi maona saka patasvika apa tasvika kwamvura yacheka makumbo neZANU PF yakotiratidza kuti ZANU PF cannot reform. ZANU PF haina vanhu vanonyatsofunga kuti chatakuda kunoita apa chii. Ndakaudza 𝗕𝗰𝗀𝗶𝗃𝗃 inini ndakaudza 𝗕𝗰𝗀𝗃𝗃 asi kufamba netumbwanana ati Mugabe chaicho hatina kumbomona achidaro takazoona akunofa malast days ake Mugabe akunofa ndopatata kuona akusvikirwa netumwe tuvanhu woti tuvanhu ndanane vanhu a president wenyika unofamba nemunhu akaita saThwabani dignity of your office yatopera ezvinezvi pane picture imwe iri kucirculata I'm not sure kuti ndiye kana hasi anditi maona I'm not sure kuti ndiye kana hasi but pane picture iri kucirculata muri kuiona izvozvo izvo vanhu vemupresident's office vanhu vemupresident's office ivo vaya andimaona zvinhu zvinosatsitsi zvivindi zvehure ndo zvivindi zvatakuda manje azapaziva here paEliside pamukwa anditimaona hanzi ndo zvinotaridza kuti nyika yave kutongwa nevanhembe definitely people who occupy that office of a president, especially on Mnangagwa's side, he doesn't have that president, that push. They could make sure or that glitter, which we can say this is our president. Unotonyara. Nakuza a very good example. Could Emerson Mnangagwa ita president of Zimbabwe? Magambo ona here president of Mozambique, Zimbabwe. When Mugabe was a president, why we are na Samora Zimbabwe? Why we are Ainzanu Chisano why we are Zimbabwe? Why we are na Zuma na Mbeki why we are Zimbabwe? But Emerson ita president when Nika Zimbabwe, yofuka munagango ya Zimbabwe kawani dimasasi. Uyo South Africa he never came to Zimbabwe. Woku Zambia he never came to Zimbabwe. Ukatasa woku Namibia atombomuzivi ndiani he never came to Zimbabwe. Botswana kwakangoya kawani. Charamba ndakamuudza inini Pashmir. Ndakamuudza Charamba. Ndikati Charamba iwewe ndiwe wainyorera Mugabe maspeech ekutuka. Mugabe hana speech yakamboverenga yekufocasa on economy of the country. Tinoda tiitire vanhu vedu zvakati kana takaitira vanhu vedu zvakati. Mugabe never did that.
Masisi. Mugabe never did that. Aitangopua any platform to talk with United Nations. The next thing chari kutaura ma British kumatuka. The next thing chari kutaura, but he was knighted by Queen Elizabeth in this country. Kutuka ma British, kutuka ma Americans. But iwewe nyika yacho ari kutuka ma British ma Americans, you are doing nothing. Musuwe jiri kuyerera ma locations ese. Vanhu vari kufa nenzara. Nyika yese kufa nenzara iri kuziva. Amunyika hamuna fiwo, hamuna magetsi. Uri busy kutuka vanhu vane magetsi, vane fiwo, vane zvese. Vana Kagame vakapuwa platform vaiuya vokumbira. Takati chikumbira rubatsiro, tibatsirewo zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. As you all African nations should help us, there is serious problem in Nigeria. Igbo's and Nigeria are in gun battle since 4 months ago now. It's so sad, Austin Chuku, so sad that Africa is just looking at Nigeria whilst Nigeria is collapsing. The government of Nigeria on its own, it does not help Nigerians. And so they tell me about Makombi because I was interested in transport. Transport business in Koma Clayton at the moment, it doesn't pay you. If you buy your car must be registered by Auxilia Mnangagwa, and the monies that you work, you pay to Auxilia Mnangagwa, you sponsor ZANU PF. Thank you so much. President Wedu, so you find with our relationship with the SADC countries it's not sweet. Our relationship with the SADC countries, this is why you see those presidents, they don't come to Zimbabwe anymore. Because Mnangagwa set a bad precedence. And that can happen even in Zambia. That can happen in Malawi. Nobody wants that. In SADC, we've never experienced coup in SADC. And nobody wants that. You understand? So this is why you see they don't support Emmerson Mnangagwa at the moment. No SADC president loves Mnangagwa. Hakuna SADC president anda Mnangagwa. Hakuna. Get it from me. Hakuna president ari SADC anofarira Emmerson Mnangagwa. Zimbabwe cannot get even support from other countries. Nyika yakaita South Africa in a world economy. Kana yakubatsira Zimbabwe inokupa 10 kg yehufu. Honestly. Tinoshaya fuel South Africa ine fuel. Tinoshaya fuel Zambia ine fuel. Ndakambonzwa benzi rera moti benzi remandevhu anenge ari mabhuroira rinonzi chinotimba richitaura akanzi fuel iri kuZambia inobva kuMozambique. Yabva kuMozambique inopinda nemuZimbabwe yoenda kunoiswa kuZambia. Zimbabwe haina fuel. Anditi manzwa. So you find nyaya dzatiri kutaura panapa kuti isusu semaZimbabweans kwatasvisana neZANU PF kwakwa mvura yacheka makumbo. Ukaona vakuita zvavakuita izvi vakudherera. Hanzi ngabvise Mnangagwa uyu anetsa uyu. Anditi maona vakudherera. Chiwenga aripi mazuva ano kuti murwere kamudhara uyawo. Andimona. Inini unoziva kuti General Chiwenga ndaimbomubiga sere. Mukanya ndaimbovabiga mukanya. Ndaimbovabiga kuti dhara rinoziva zvaroita. But pandakangoona chete rakusarenda upresident ndopandakaona kuti haizitye. Izitya harina charinoziva. Saka you find nyaya dzatiri kutaura panapa dzanyaya dzekuti semaZimbabweans we need a way forward. We have spoken and spoken and spoken for years. Kubva pakangotanga kadhimba kupeshu Mnangagwa ndakati mashura mudunhu Mnangagwa kachipeshuka kakabvapo hapana. Ukada kutarisa pamapresident ese emuAfrica hapana president ane mukadzi anga akaita saGrace Mugabe. Ngokuti taiudzwa nhasi kuti Grace Mugabe ari kuonekwa achirara naGono. Grace Mugabe ari kuonekwa achirara ainzana naKuruneri. Grace Mugabe ari kurara naMade. Grace Mugabe ari kurara naNhingi. Chese chaitaurwa pana Grace chaingobuda dzinyaya dzechihure chete. Handifunge kuti pana president wemuAfrica
akamboshaya hunhu ane ofisi yakafumuka seofisi yeZimbabwe. Hanzi fuel inoita 80 cents kuZambia, kuZimbabwe inoita $1.33. Ndo zvakataurwa na Chinotimba kati zvinoshamisa. Road iri kupfura fuel road yedu. Asi kana yamuZambia yakachipa, kana yamuZimbabwe inenge ichidhura. Chii chiri kumboitika? Andiriona. Hanzi vakati promisa maswimming pool Chiwenga akaenda kanopromisa vanhu maswimming pool kuMbare. Akati kupukanya zvese izvi. Twakuvakirai maswimming pool muchidhidha pano. Unoziva kuti vanhu vaive pfungwa dzavo, they've got bigger things in their mind, but they're incapable of doing anything. Kasi kuwere slept with it. Zvaitonyadzisa tete Ana. Zvese zvawainzwa about Grace Mugabe waitonyara. Azoonekwa arara naningi. Azoonekwa akarara naningi. Zvazoitika zvakati naningi. Ndo nyaya dzaingobuda dzaMugabe. Kusvika vana Sali ainzani Sabina achema. Paguva akaenda kunochema paguva raSali Mugabe. Kuchema kuti ndandiripo kwete zvekundoudzwa nemunhu. 1999 taenda noviga Brigadier Gumbo. Sabina Mugabe akaenda kanobvisa zvigirazi akapfugama paguva raSali Mugabe. Akachema kuti kuchema ngeSali afa nhasi. Ndaingoseka ndikati panapa taizoviga Brigadier Gumbo. Ko mai ava kuchemei. Zvikanzi teerera unzwe zvavari kutaura. Takanoteerera. Vakutanga kutaura. Zvikanzi Nairobi, naisali Murora, watsamweni. Robert pese patafamba anotukwa nevana. Chaachiseko chenyika. Hapana paunofamba uchinzoba zvakanaka zvaMugabe zvichitaurwa. Hapana. Unofamba uzoti tora vana vapamiro dzose zvazodi. Hapana pawaifamba uchinzwa zvakanaka zvaMugabe zvichitaurwa. Ende Mugabe akabva apera kutaura zvakanaka zvenyika. Kana zvekupromisana kunzi chazokuvakirai zvakati, chazokuitira zvakati, zvazvapera kuna Mugabe. Anga asisina chekutaura, chekuti vanhu vanoudzwa kunzi chakuitirai chakati. Nokuti haana chakanga akakuitira vanhu. Hanzi Grace kaiti kakamuka kakadai. Kakabata kuAlbania kakutotana naBobo-Robi. Ndirakuenda kuAlbania. Vanga vakuzikanwa kunzi amai Gucci. Vaikwa kupfeka Gucci. Vakupfeka vanonzi vanani? Munoti vanonzi vanani? Vakupfeka zveGucci zvimagoddess of what zvine nyoka musoro zviazvi. Ndo hembe dzakupfekwa naGrace Mugabe. Vanga vakupfekedza mudhara ane 99 years. Vakumupfekedza maAdidas, matrousers maAdidas. Akakarwa boots dzaAdidas Bobo. Kakagara pawheelchair. So you find ukanzwa mukadzi mukuru akumira achitaura kuti kunyange Mugabe akaenda pawheelchair muchamuvhotera. Muchamuvhotera chiri chitunha chiri chipoko muchachivhotera. Unoona akanga akushora vana veZimbabwe. Akutotiona tese kunge tiri marabbish. Mugabe family had lost respect with the Zimbabweans. They made themselves a god. Andimona. Kusvika kune mwe mufesi mwa ainzani Benhura. Ainzi Benhura. Akasvika akachiveza chimuti chidombo. Chikatakurwa kuendeswa kuState House chidombo. Kanzi ndiwe mudhara iwewe. Vanhu havana kuziva kuti Benhura airevei. Jumping from a frying pan. Ndozvatakaita manje Nyasha. We jumped from a frying pan into fire. Unoziva kuti Benhura uya vanhu vanonyatsonyora, vanoongorora nyaya. Benhura akanoveza dombo. Akati iwewe Mugabe ndiwe dombo iri. Akaritakura dombo iroro akaenda naro kuState House. Hapana asina kuriona dombo iroro. Vanhu havana kuda kubvunza kuti sei munhu aveza dombo uyu kuriita Mugabe. Hanzi honestly mukomana Sadha countries havachadi kubatsira Zimbabwe. Havachadi. Ndosaka muri kuona izvozvi vakagadzira kazungula. They avoided Zimbabwe. Mabhazi ese aona Joburg from Zambia akurwa nekazungula. Hamuchaoni kana my-economic booming yataita paChirundu. Chirundu very soon will be just a ghost town. It will be bridge rinenge rakungogarawo zvaro rakadaro. But vakuenda nekukazungula. Havachapindi vemuZimbabwe. Unoona kuti Joshua Mugabe akapesera akupfekedzwa Adidas, boots yaAdidas, tracksuit Adidas, top Adidas. Akagara paipe waiti kwamutarisa so nekuchembera wangaita wati chii chakagara apo chakapfeka Adidas tracksuit chiri pawheelchair. Adora. Ndoko akuti wakafana. Pane mumwe mufana akamboiwa kuti mugeri wandigera sei.
wandigera bibho, wandigera sei, kundigera chifana, wandigera sei. Mugaba akupfeka chifana. Amene Grace Mugaba ada uradza mazimba chi. Mugaba akupfeka chifana. Wakapfeka Adidas. Track bottom Adidas Mugabe. Azibata aiziva munhu ari kuda kupinda wacho muchachema. Asi Biafrans are dying in the end of Nigerian army. The issue of Nigeria yakaoma. Achamisa chete 2023. Ndosaka murota kutaura kuti nyaya dzatakutaura panapa dzakunakidza. We are comparing the two presidents that we have seen in our life. We can't compare banana. Ndikabvunza vanhu vari panapa kuti pana anoziva mukadzi waCanaan Banana iri pano. Hanzi ipa Yuda mafacts acho tono usaite semurashiki. Tikabvunza panapa guys. Ngatibvunzei panapa kuti pana aiziva mukadzi waBanana ere. Hapana munhu aimboziva mukadzi waBanana pano. Hapana. Hapana aimboziva mama Mafuyana pano. Hapana aimboziva mama Mafuyana. Hapana panapa. Ini ndakatoka toziva mukadzi waJoshua Ngoma atofa. Kuti alright ndo mama Mafuyana. Ndo patakatanga kuziva mama Mafuyana Mugabe Ngoma afa. Ndo patakatanga kana nhasi I can't figure out how did she look. Hapana nomboziva kuti mama Mafuyana vairatidzika sei face yavo. Hapana. Undogugula utotanga kutsvaga kuti mama Mafuyana vanga vari munhu akaita sei. Ukada kuziva mukadzi waCanaan Banana, the first president of Zimbabwe after independence, undogugula utsvaga kuti amai Banana vanga vakaita sei. But ukada kuziva mukadzi waMnangagwa, ukada kuziva mukadzi waMugabe, kwete Sale. Sale Mugabe vaive mai. She had dignity. Mugabe aikudzwa. Hanzi I know Miss Sodindo. Nanhasi kana face yawo I don't even know. I have to Google. Kundione ma picture awo vanga vari munhu akaita sei. Asi idine kutopfeka. Adzipfeke dzokwachikira ona. Pane mamasuta dzinotopfeka kuti ukatarisa kuti hey, president era. As you cannot compare Bob na ED. Washaya zvokuita. We have to compare them because they are all presidents. As may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Comparisons nazo here wakomana. Let's compare Elvis. Timboona bururu. Kuti bozi vese vane ma first lady. And ma first lady havana vese tudimba. Ma first lady havana vakadzi vechituka na number 3 pavari vese. Tudimba out. So they are comparable. We can compare them. Kuti katasa mukadzi tikatasa Idi Mnangagwa mukadzi wana hasi wekutanga. Mugabe mukadzi wakazofana hasi wekutanga. Saka we can compare them. Tudimba tukadzudu. Ukatotarisa so kana maitiro atoita business raro unochazona kuti apa kungotuta kungotakurana igondo rakatakura nemarararo. Hanzi badi chatare chavo chezanu chinenge chiri kumufita. So we need to compare. They are comparable. They are all second or third wives to these guys. And these guys are all occupied the office of a president. So we must compare to see the first 4 years of Robert Mugabe and the first 4 years of Emmerson Mnangagwa. But first 4 years za Mugabe, apana muna imboziva mukadzi wa Mugabe pana. Vanhu vakatanga kuzoziva mukadzi wa Mugabe later on kuti mukadzi wa Mugabe anonsali anobva kuGhana. Apana imboziva anobva kuGhana. Vaiti vakatanga kutaura Shona mai vacho vanga vasina kana accent yechiGhana. Vaiti kutaura pure Shona. But South Africa mukadzi waRamaphosa very good example. If you go to South Africa, mukadzi waRamaphosa I don't even know her. And some were saying she's a medical doctor. You don't see her pane vanhu. Mukadzi waZuma ndaitongozopesera nawo Zuma anga ane hobo. Taipesa takuona kuti awo ndo ana mai Zuma. And Nkomo was our father. If he had become president, Zimbabwe would be today. That man loved the country. Thank you, Bektemba. Joshua Nkomo loved that country.
And ukada, if play, ukada kuziva about Joshua Nkomo today, replay all his speeches which are there. Listen to them. Go listen back to them. You can tell that this was Father Zimbabwe. And Joshua Nkomo is the father of democracy in our country. Joshua Nkomo ndiye munhu akatanga zvepolitics izvozvi. Vana Mugabe vachiri kuticha kumaruzevha. Ngoma anga kutoestablisha ma-political party. Ndakaita presentation yacho panapa. You can go and listen to it. And he loved us all, Shona and Ndebele. He did. I saw him. Joshua Nkomo, I personally saw him in Karoi. Pakauya Ngomo, sekuru wangu wainza amasimba, ndo wanga wari chairman we ZAPU, Mashonaland West Province, chairperson ailepo ainzi Masimba igara Karoi. That's where pandakaona wana Ndara Davengwa, wana Joshua Nkomo. Kutomoresa wana Nkomo makadini mdara. Aitaura Shona akamdara wewe. Anji ZANU PF ndechekuti zvese zviite sekunge zviri kufamba, so they have to make propaganda of everything. Ndo nyaya inotirwadza mukoma Elvis. That keeps us talking to Zimbabweans. Asi kana walungu muZambia timuzive. I don't even know them. South Africa, I don't even know mukadzi wa Ngrini wa Ramaphosa. Kana mukadzi wa Mbeki ndasikamuzivi. Mukadzi wa lungu wepaZambia handimuzivi. As I'm in South Africa, but mukadzi wa President Ramaphosa handimuzivi. And can we get a Ndebele president next for Zimbabwe? It can be possible if they play their cards right. Nkoma Tom. And the very unfortunate one, Sana Shepherd. I'm not in Ndebele. I am not Shona. I am just a Zimbabwean. A Zimbabwean. You understand? I am just a Zimbabwean. So, nyaya tutara panaba, ladies and gentlemen, nyaya tutara kuti, why? And can we get a Ndebele president? Yes, we can. It is very possible. Vakatamba tsoro dzao zviri right. So, nyaya tutara panaba I problem yekuti ma-commuter omnibuses akunzi iwo ese aregistrwe ku association yakafomwa nemukadzi Emerson Mnangagwa. Ndiri kubvunza panapa vanhu veZANU vari panapa, vana Zenda. Can you tell me who is Auxilia Mnangagwa in Zimbabwe politics? What position does she hold? Don't talk about Stonyeni, because vakadzi vese panapa vanadzo Stonyimbi kuDzimbabwe. But let's talk about Auxilia Mnangagwa. What is her position mu government yeZimbabwe? Because zvaakutanga kutaura zvekuti makomba aregistrwe muzita rake, akutanga kutaura akuta crop into government business. Akuta crop into government business. Why should she send youth yeZANU PF to go and say makomita on bus ese aise mari kuZANU achitadza kusa mari kugovernment? ZANU PF kana ichipuwa mari yakabvira kudhara kutora mari dzevanhu. Vari kudi kugadzira road dzenyika yeZimbabwe. Vari kudi kugadzirira infrastructure. MaZimbabweans voramba here vachipombera mari kuZANU PF whilst it is not even repairing a road. ZANU PF mari dzainotora kuvanhu vakanotenga campaign material, vakatenga ma-t-shirts ekuti muZimbabwean wese aiwana 4-5 ma-t-shirts every Zimbabwean, 16 million people. How much did they lose to buy those t-shirts? Andimon. Pakaita pandemic ZANU PF yakatadza kunza kutenga kana zvekuvharisa vanhu vasafe neCovid yakatadza. Saka, ladies and gentlemen, Zimbabwe is a country that should be governed by a constitution. Zimbabwe is a country that the people of Zimbabwe, they've got expectations, and their expectations must be respected. We cannot let an individual like a president's wife to dictate things that affect Zimbabweans' lives. Because if she wants to dictate things that affect Zimbabweans, then she has to throw her head to contest as a president. If she wins, then people will listen to her. At the moment, everything that we see, people should not listen to her. It's the country, nyika itongwe neStonyeni. Andimona, nyika itongwe neStonyeni. Nyika itongwe neChihure.
These people must stop it. Otherwise, we can start advocating that Zimbabweans should uprise against Mnangagwa's government. And we have got right to do that. We are Zimbabweans. We cannot just keep watching whilst people play with our lives. She's encroaching into government businesses unnecessarily. And she has crossed that line of Rubicon. Thank you so much, Atete Ana. Atete wangu. Wanondipa manyemo. And everyone, because if you compare the previous government, the first dispensation with the second dispensation, within a short period, the second dispensation has boggled everything. It has destroyed everything that people passionately built. They are promoting an individual to say you should be registering with my Mnangagwa for you to operate a commuter bus. And that is also what is the purpose of government. If President's wife, who is not an elected member, she's not even a member of parliament, she's not anything in the government, she's encroaching into the government land, trying to stop government projects and promote her own project. Because whatever that boy was saying, it has totally nothing to do with the government. This is so sad. Thank you, Kudzi. It's so sad. This is not the Zimbabwe that people want. The public views of everything that Mnangagwa has done since he assumed the presidency does not glitter. The indigenous Zimbabweans are suffering. This is a matter of urgency, ladies and gentlemen. There is racial discrimination. People must stop this. And Zimbabweans must come together to defend our constitution and stop this. This is definitely leading to an uprising. This won't surprise you that the Zimbabwe people will take up arms and fight Emmerson Mnangagwa's government. The constitution of Zimbabwe cannot be suspended by Emmerson Mnangagwa. If you look now, the Zimbabwe government is operating without fundamental law. This is why you see every Jack and Jill in Zimbabwe is doing whatever he wants. They've got disregard of the constitution of our country. So this is why we are saying, as a neutral people who are non-aligned to the government, non-aligned to any political party, people should come together and make sure that democratic constitution of our country is restored. And Mdara Alexander has a focus from Mdara. Uruchengeta ndevu itaza uchengeta brain. And we must find a way to prohibit such undemocratic tendencies. Auxilia Grace Mugabe and Mary Mbayiwa, these three are bad news to our country. As I remember a video driving a bus, she taking a license that made no sense for real. It really made no sense. She's taking a driver's license class 1. For what reason? For what reason? And in more. So this imposition of their policies without considering the people of Zimbabwe at large, this is selfishness. Because we are not all ZANU PF people. How can I go and register my commuter omnibus to ZANU PF? Why? Zimbabwe is a multi-party system. People should not be forced to register their commuter buses with the ZANU PF. Why? And what is the purpose of government? If people are said to ZANU PF ndo yakurana ma commuter omnibus esenyika, and those owners of those commuter omnibus are not ZANU PF people, they should just say, vanhu vezanu PF vanoda go and register with association yadambudzo. Kwete kuti hanzi we are all forced kuti you come back parody only if you are registered with Auxilia Mnangagwa. Who is she?
Adam koma Max ndipe kombi yako tiendeze kuna mai idi vabatsire mabasa kumazanu PF youth vaite mawindi kuti vawane mari. Iwe muridzi hapana chaunowana definitely. You get nothing. You take your bus that you bought with your own money. If ZANU PF wants my bus, they've got money. Why can't they buy commuter omnibuses and give them to their youth? ZANU PF has got money. They should. Instead, they would want to take my Benz. I don't know if I'm going to say, "Go take my youth out my bus." That's but I've met female bus drivers for Nyaradzo at many funerals. Shapiro, yes, they are there. So can we say with my Mnangagwa should go and drive? Pandaga I'm UK. Hope when I came to this country, Nakashamisika in this country. My bus, yes, I'm no my stage coach, my river, my local buses, yes, I'm no UK. Nakaona drive one of our cars. Nakashamisika in women in this country, they drive buses. Nakasaka kuona my driver echirume recently. When I came here, later, kusaka warume umuno mbasarawo ndere. Unoziya no mandakara nyika ino yakandishamisa when I first came to this country. Varume ndo vandoona vaiswera vachimhanya nemabag vachichinja vana manapkin. Saka ndaishamisika kuti kosaka vakadzi varipi. Wati ukapinda mtown hapana murume waiona asina bag achipusha mwana. Wati ukapinda mtown bhazi rese rawaiona rawaikwira raidhiraivwa nemunhu wechikadzi. Ndozvati kutaura kuti ZANU PF has got that money. If they want their windies to get jobs, why can't they buy their own commuter omnibuses and employ their people? ZANU PF has got many buses avakanotenga Belarus. Why can't they employ their own youth to drive them? Vave mawindi anditi they've got money. So they should be buying their own buses and register them with my Mnangagwa. Don't force people to say, we am registering this. Who are you? Who are you? You're trying to push people to uprise now. As and ideas leading the country to the doldrums. Kuita nyika chikorobo. Ndosa kapuchona tichitaura mimwe midzimu yatakuda kuombera. Yakada sayana mbuya nanda asi zvedu zviya. Come on my gents. Come on. I saw guys that type of message. And do you know in South Africa, kukufiwa say nenya Zema Tax Association kwakurasika kwa shuki andini muruona. Saka nyaya yati kutaura ndeye kuti kana vachida amai Mnangagwa kuita avo mabhazi hapana anovarambidza. The Mnangagwa family is a rich family. They are rich. Hapana asingazive kuti that is a rich family. If they want their own buses, they can simply buy their own buses and they can register them in their names. They can employ their ZANU PF youth to drive them. Do not force Vanwasiri ZANU PF to come and contribute to your party. You cannot do that. That's unconstitutional. That is the duty of a government to collect revenue from those people. And in the morning. Saka muri kuona tichitaura kuti even kana macourts eZimbabwe are captured as they are. Even mitongo chaiyo iri kubuda muZimbabwe tiri kuiona kuti iri captured. Chamisa wakangoenda kunongotsvaira road. Mapakazara mapurisa, masoja, chii pakazara pana Chamisa. Ndachitaura nemwe munhu nhasi regai ndite nchipedza. Ndachitaura na someone nhasi anditi but unoziva kuti sei mapurisa achiti vachita shut down Chamisa. Ndikati zvikanzi ZEC they damaged the server yaema results and the actual results
Chamisa got 66% of the votes and Emerson Mnangagwa got 33%. So they know good Patrushka 2023 aba inengeri walk over kuna ED. So they are trying to shut him out of politics. Adilmona. Yo vachikampena vachita say Chamisa asinga campaign, but it's very unfortunate that the people of Zimbabwe, when they love Chamisa, they don't love Chamisa they've got Chamisa inside their heart. Sorry guys, nduta chitara na bururu. Anzi maswera say mukoma yenru zviri kufamba iri. Chitendite nchipedzesa. Kuti tikada kutarisa zvayandiri kutaura panapa. Vanhu vanoda Chamisa. Vanhu vana Chamisa mumoyo. Kana mukaita marari, kana mukaita marari, kana mukaita sei, Chamisa ari mumoyo mevanhu. Ndosaka uri kuona izvozvo kana wana Jonathan Moyo, hapana imbofunga kuti wana Moyo vachanyora anything good about MDC. Hapana imbofunga kuti wana Mugabe kana vakufa vachanyora anything good about MDC. Takanzwa Mugabe akutaura akati ndatarisa macandidates ese ari muno muZimbabwe, they've got totally nothing to offer. Only Chamisa has got something to offer. Ndosaka muna tichitaura kuti vasharukwa ava kana vofa. Mai vangu vaitaura zvikanzi kwada kunzwa chokwadi. Munhu kana akufanira chokwadi. Saka garai makabata mabhilo nemapepa. Kuti pamunhu panenge achifa munenge muchinyora zvaanenge achitaura. Ndo chokwadi chaanenge akutaura, anenge akuonekedzana nemi, akuenda, achada kusiya makuwa panyika. Saka takazoona pana Mugabe akutaura kuti ndatarisa macandidates ese aripo, hapana ane a much to offer, hapana. Emerson has got nothing to offer. Taifunga kuti Mugabe ari kunyepa. Andimona. Taifunga kuti Mugabe ari kunyepa. As first they say every combi must register with the ZUPO. Now vakupa auxilia the power. Ndo nyaya yakutirwadza. Nyaya yakutirwadza iyoyo. Ani ndakaenda nonoka manonoka zveshuwa mukoma Sifas. Chamisa chete. Thank you mukoma Bruno. Because vana Chamisa at heart. Avana Chamisa panze. Vana Chamisa at heart. Munanogona kuya kurari ZANU PF sezvavaita kuti bhora musango vachivhotera Chamisa. Anditi maona. Saka nothing changes. Vangafunga kuti they are shutting Chamisa out of politics neya kuti havasi kumubvumira kufamba, havasi kumubvumira kutaura nevanhu, vanhu vakataura naChamisa vanzi mafind. Varuto he is now more popular than what he was before. Anditi maona. From a political point of view, from a perspective of someone who really understands politics, everything that they've done so far, they've made Chamisa very popular. And as he always brought munhu wese anechekuita neZANU, Jens Mugabe, they never die. Povo knows about this. Povo yacho yarutaura Eustace ndisu Povo. We know Mugabe, we grew up with Mugabe. Nezuro ndakambokutaurira mpana ndikati Eustace uri mwana mudiki sere anofunga 1980 you were just 2 or 3 years old. Nyaya dzatiri kutaura panapa dzimwe zihombe, dzimwe dzacho wakutodzinzwira panapa tichikutaurira zhinji dzacho anditiona mwana wamai. Saka ndo zvazvinoita kuti
kudzidza hakupere Eustace. The one thing chandokufarira mfana, you are always here and you have learned quite a lot. Zvimwe zvaungosada kumboona in your life uri kuzviona izvozvi. Sorry guys, ndikuita nchitaipa boss pano wari kubvunza kuno atangodzokera panguva iya munhu wese kuna mai ndopatadzokera panguva iyaya Caesar. But ndakukutaurira manje kuti maZimbabweans they are not going to sit and relax panguva yaGrace Mugabe. Paipai taitirega zvitokonyane zvaitokonyana kuZANU PF. Nyaya dzaMugabe naGrace wake dzavaipedzerana muZANU PF ndoma zvaitokonyana zvichibayana maziso zvichiitana sei paya. Now mai avakunzi okusiri ava havachatokonyana muZANU ka vakujamba kunotokonya vanhu vepanze vasinei neZANU PF. Macommuter operators aya havasi veZANU PF vese. Ukada kutarisa vanhu vacho vazhinji vari paipai vamwe vazhinji vacho ndeveopposition, vamwe vacho ndeveZANU PF. Saka ngavachirega kuda kutokonya vanhu vari panze. Bozi vakada kutokonya vanhu vari panze, Mugabe akapabva achimhanya. Bozi apa Mugabe vaitokonyana muZANU PF, but the people of Zimbabwe vakazomubaya Mugabe muziso, akapabva achimhanya Bob. Ukanzwa akutaura kuti zvino manje zviwanu izvi zvandiisha condition yandii shaka handigone kuvavhoteya. Handiri kunzwa. Saka ava mai ava vakutokonya the wider population. Havasi kutokonya muZANU. muZANU vanenge vagere zvakanaka. Kwavava kutokonya uku kunonyudza. Saka takutaura kuti ushe hwaNebhukadhineza hunogona kunyorwa kumadziro kuti mene Berijezari umambo hwako hwapera. Adimona zvataimba kuti mene Berijezari umambo hwako hwapera. Umambo hwavo Emerson Mnangagwa hunopedzwa nevanhu veZimbabwe. Bosi kwavava kutokonya ndokune livelihood yevanhu veZimbabwe. Hazvirevi kuti vanhu veZimbabwe kunyarara kupusa. Hazvirevi kuti kudzi ndozvatinoda kubvunza kuti why are they politicizing everything? Kuti motikari kuti dzifambe muZimbabwe, iwe uoperate commuter bus yako uwane profit. Because the purpose of business is to make, you want to make profit. You are not doing business kuti ZANU PF ite profit newe iwewe. Motikari iri kushanda ipapo imotikari yako. ZANU PF is a political party, ine mari. Yoti vakada kutenga macommuter buses avo akanzi ZANU PF vanenge vachitakura vanhu kumaruzevha vanokwanisa kuzviita. They've got the money. Why are they forcing ordinary Zimbabweans to kudanzi hunzai macommuter bus enyu aregister neZANU? Why? Hanzi makupedza here mudara Yuda tichirara. Ndakuda kunopedza Wales. Ndakuda kunopedza mwana wamai. Andimona. Ndasara ne 7 minutes ndopa ndiri kupedza in 7 minutes time. Saka ndo zvatiri kutaura izvi kuti kwavakutokonya vanhu. Why muri kutaura kuti macommuter buses ese Zimbabwe aregister neZANU PF? Why? Is ZANU PF government? No. ZANU PF is just a political party. It's just as good as MDC. We cannot go and register our commuter buses in ZANU PF. Azviite. Because kanisika support ZANU PF, why should I register my commuter bus with ZANU PF? Why? Andimona. Saka takuona kuti amaya vanenge vaguta kunyarwa. People were respecting him. Pavaitukwa na Grace Mugabe vanhu vaisympathize navo. Idzi yakazoita president because hanzi mene regai ndikutsvagire hanzi 𝗵𝗰𝗁𝗔𝗀𝗃 what regai ndikutsvagire the correct hanzi mene 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗀𝗃𝗃 kunzi umambo hwako hwapera. Mene 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗃 umambo hwako hwapera. 𝗵𝗰𝗁𝗔𝗀𝗃 hanzi ani chimambo chacha
chaiudzwa kunzi mene 𝗕𝗃𝗃𝗃𝗏𝗂𝗃 umambo hwako hwapera. Andinoona chainzi 𝗕BUKADHINEZA icho chechimambo chiya chekuudzwa kunzi mene 𝗕𝗃𝗃𝗏𝗂𝗃 chakuudzwa kunzi umambo hwako chichinyorerwa kumadziro chichiverenga so chimudhara chiya 𝗕BUKADHINEZA. Saka taitibva tati isusu 𝗵𝗕𝗂𝗃 taiti 𝗵𝗕𝗂𝗃. Saka taimba mene 𝗕𝗃𝗃𝗏𝗂𝗃 𝗵𝗕𝗃𝗃. Saka taiti �𝗵𝗕𝗃𝗃 zvechishona zvazvo, but ainzi 𝗵𝗕𝗃 akaona umambo hwake uchinyorwa kumadziro kunzi umambo hwako hwapera iwewe nhasi. Andinoona uchakwanisi kuita mambo futi nekuti akaona uchinyorwa kumadziro naMwari kunzi tarisa kumadziro takunyorera umambo hwako 𝗵𝗕𝗃 kuti hwapera mene 𝗕𝗃𝗃. Chiwedhi chacho chinongobohwa. Andinoona hanzi neruoko rusina mutumbi, ruoko chete ruchinyora pamadziro wakatarisa so unonyatsoona kuti hwakuenda umambo ushe hunoenda. Andinoona mugaba akazviona ushe huchinyorwa kunzi hwakupera so kumadziro. Hanzi most yevanhu vese vekuma70s kwakungogara pasi nekurara. Saka mukadzi ndiye panyanga atoona kuti mudhara rave ndochokwadi ichocho. Ndosaba totaura kuti ngazvive neage limit man, kuti wanosvika 75 gara kumusha ena unotamba nevana because ukada kuona kuti yese madhara mugaba akapesera ushe watorwa nemukadzi and kadhimba kaiti kana kakatanga kumhanya so vatona the country is in a crisis. Andimona the whole country takabva taita chiseko chenyika pasi rese. Saka muna tikutaura kuti zvaakuitwa neZANU PF izvi zvaakuratidza kuti madziro onyogwa neruoko rusina mutumbi, ruoko rwemupama chete pakaipa mukomasiphasi. Handinoona nyaya yatakutaura. Saka ladies and gentlemen, this presentation on its own was about the idea that ZANU PF and Auxiliary Mnangagwa brought. They are saying that every commuter omnibus must be registered with Auxiliary Mnangagwa for it to operate in Zimbabwe. You buy your own bus, you use your own money, you sweat for your own funds. Then someone will just come and say, can I have that bus? I want to make money with it. That must be stopped and that must be resisted. If Zimbabweans don't stop it, if Zimbabweans don't resist that, I don't think kuti pane patichazosimuka kutaura kuti pana patakuresist. Andimana. Saka ndakunopedza kwasara 3 minutes. I'm calling upon all veterans of DRC war. Vakaenda ku DRC kuhondo, vakaenda ku Kabinda, vakaenda ku 𝗵𝗁𝗎𝗓, vakaenda ku Lubumbashi, vakatora part kunana Goma, kuhondo dzakarwiwa kunana Congo buku, hondo dzakarwiwa ikoko. All those who participated in that war vasina kuenda, I know kune vasina kuenda, don't bother yourselves. Tudama veterans of DRC war, those who participated in a traumatic war which was worse than the liberation war, please can you inbox me your number so we talk and all dead youth. I know most people died in DRC, but those who are surviving, can you inbox me your number? We want to see how best you guys can get compensation. You need to be compensated. Akuna ukaenda ku Namibia, they were compensated. Ukaenda ku Botswana, they were paid. South Africa were paid. I'm not sure why these Zimbabwean soldiers did not demand their dues, were never paid. They have to be compensated. If you look at Hondo 𝗔𝘂𝗅𝗶 yakaendwa kuma70s, there was no agreement that the war veterans at some stage they will be compensated. But eventually they got compensated. And how they came up with a 50,000 figure, we don't know. So we are saying all those guys who went to DRC, who participated in DRC war, they have to be compensated at the tune of at least $10,000 per soldier. Because mari yacho haisi mari yeZimbabwe, imari yakabva kuDRC, imari yakapuwa Zimbabwe government neDRC.
mene 𝗕𝗂𝗃𝗹𝗁 umambo wako wapera. As Mugabe was just a man, my guy. You just that dude too much. I used to ask kuziva kuti Mugabe is not a new person kwatiri, takatokura naye. Saka zvatikutaura panapa tikutaura zvemunhu watakaona kwete watakanzwa. Saka tikutaura all the veterans of DRC war, that the war of Chimurenga 2, those guys were compensated. And I don't know how government came about with a figure of 50,000 per each war veteran. So the monies from DRC that were seconded by DRC government to Zimbabwe government, those monies were not meant to build schools, were not meant to build blue roof, were not meant to build their mansions. That money was meant to compensate the people who participated in that war. So what I'm saying is, all those who survived in DRC, who are still surviving, can you please inbox me your number? You just come to my inbox, just tell me your cause, 807-809-808 of 1998, 1999. Then we understand could urupi wewe. Then there is a little bit of vetting that we are embarking on to really understand you. Could you participated? Definitely you were in Kabinda. Why you nani? Apana singazive kuti ndakaenda ndiri under Keno Kumalo, kana ndakaenda ndiri under Sedze, or ndakaenda ndiri under whoever, Zgauke or what. Apana muna asina commander wanoziva wakaenda naye DRC. Apana muna asikazive brigade yakaenda naye. Kana wakaenda uri 5 brigade, kana wakaenda uri 5-2, kana wakaenda uri 3-4, kana wakaenda uri 3-2, kana wakaenda uri 3-1, kana wakaenda uri 2-3 infantry, kana wakaenda uri unoziva, kana wakaenda uri 2-2 unoziva ndakaenda kuKabila ku DRC, ndakaenda ndikanopartira kwakati, ndandiri battalion yipi, tatiri posted for area yipi. Apana asingazvizive izvozvo. Andiwana. Because why we want those guys compensated? Most of them, they are living like paupers. Apana chinhu chakanaka chekuti they are showing to the people that they were soldiers. And thank you, Mr. Yu. They always talk something that no one can say. I don't like what you are saying. Thank you, Mkoma John. So what we are saying is, those guys must be compensated. There is nothing that they have today that can show you that they are soldiers. They were soldiers. Soldier, I must be proud of army. I must definitely be proud to be a former soldier. Most former soldiers, they have totally nothing to show. Avana dzimba dzekugara, and vazhinji vacho vari kutambura. Ukaona murodhi munochema unonzwa tsitsi, munakutaura kuti ndakaita 20 years ndiri muarmy. Aungaite 20 years uri muarmy wobvapo wonotsvaga rimwe basa futi. You understand? That shows our people are not getting anything enough to eat. So what we want is those guys must receive what is due to them. So that mukara munhu akuenda kunojoina chiuto anoziva chiziva kuti hurumende inochengeta. Takapinda basa tichiudzwa kunzi hurumende inochengeta. But zvatakuona izvi hatisumboona hurumende inochengeta. Patakapinda basa taudzwa kuti chibasa chine mafuta ichi. But zvatakuona izvi hatisi kuona mafuta echibasa. Vanhu vari kutambura muZimbabwe. Especially masoja. Ndo vanhu vanonzwira tsitsi. Masoja eZimbabwe ndinovanzwira tsitsi. Guys, I love you so much. Ndosaka muri kuona we are pushing with at least mari dzakabva kuDRC, dzakabva kuna Kabila. I can even talk to Kabila. And Kabila is no longer president of Kinshasa. I've got connects with Kabila. I can talk to Kabila anytime I want. And we can have a correct figure how much Kabila paid Zimbabwe. And tomtaura boss the aid wakabila wanaitaura naye nini. Ndakamtaura mfesi ndakamti shamwari. Hakuna kana muZimbabwe nakabhadharwa kana sendi. Andara takapuwa mari, ndakazwa Linda Brooks achitaura achiti hanzvadzi yake. I don't know where Linda Brooks is today. I want her to be here because I have confirmed definitely that Trinity Brooks was part of DRC team. Trinity Brooks was part 3 Brigade. RNS. I have confirmed everything today. Atakapinda tichinzi unotambira
neheti mbuya wangu waidaro ndochokwadi. Hurumende yaichengeta, chisoja chaichengeta. Waitukapinda waibva wanzwa kuti kunoku kune mafuta. Do you have contacts of Kabila? Yes, I do. I do have contacts with Kabila, and I talk to Kabila, to Yose. I talk to Yose. I do have, yes. I was introduced to him by certain people. And imona. Saka zvatiri kutaura zvatiri kuziva kuti definitely kune mari yakabva DRC. Mari kana yakapuwa ona Grace vakadya mari. Vazhinji vakadya mari. Hanzi true, but a criminal remains just a criminal. So what we are saying is there is money that came from DRC. Zimbabwe got a lot of money, got loads of money from Congo, which went to Zimbabwe, which was meant to compensate all those soldiers who participated in that war. But nobody got that money. Linda Brooks akataura panapa, akataura nezvanzvadzi yake anonzi Trinity Brooks. Yes, I have confirmed with the 3 Brigade. Trinity Brooks, yes, he was a nurse. DRC akakuenda ndochokwadi ichocho. I've confirmed it today. So I apologize to Linda. Takamuita kanyama nezuro panapa, but today I have confirmed ne 3 Brigade. Yes, he was a nurse ku 3 Brigade. Saka he participated in DRC war. Ainz Trinity Brooks. Definitely he was there. Saka doesn't confirm today, but jekunzi akazopuwa $. No, I don't think it's true. I don't think it's true. Because I'm trying to look for his number. Kunditaure na Trinity. Tinzoti akakombanzetwa here kana aingopuwawo mari dzekunzi madays ako wagarayo 3 years kuDRC une mazuva akati wobhadharwa mazuva ako. Because mazuva anobhadharwa mari inopfuura peika. Because unenge uchigara kusango usingadzoke kumba for 3 years. Imagine how many days? 900 days. 900 or 1000 days dzaunenge wagara kusango. How much is it? It's a lot of money. It's a lot of money. Saka ukapuwa iyoyo unobva wafunga kuti maybe munhu akombanzetwa asina kukombanzetwa. And I have sent you on WhatsApp. Thanks so much, Kupe. Thanks, my brother. So that is what we want. 7 minutes past 10. Let's call it quits, ladies and gentlemen. I've called upon those who participated in DRC war. Well, guys, let's see a way forward. So that at least you get something. You know, uwane upe kugara, uwane uchikupa vana vako, uwane uchukuti vana vaende kuzvikoro. Most of you guys went to DRC when you were very young. And that was a traumatic situation that we should look into as Zimbabweans and try to help our soldiers. As I can give you my contacts a governor Tanganyika province anonzi 𝗂𝗲𝗴𝗂𝗏 munina wa Joseph Kabila. Eustace Siza usamupa Eustace kana vana Eustace mndara wake Mugabe akazopesera sichadiwe kana DRC ka mndara Mugabe maKongolese akapesera achade umuona bozi aingofunga kuti mndara uyu ari kutumira masoja kuya kuzoba upfumi hwedu. This is why you see our soldiers suffered a lot in DRC. And I missed a lot. No, not much. Blessing you. Go watch it on YouTube. I'm going to put it there. So you see, at the end, our soldiers suffered a lot in DRC. Because the Congolese, they thought Zimbabwe soldiers were there to loot their diamonds, to loot their gold, to loot their mineral resources. Because this is why you see, Zimbabweans are munobata. Congolese vaiswa pamberi nema rebels. Munobata Zimbabweans. Because so at the end, our army suffered a lot. We lost a lot of personnel in DRC. Because the people didn't like us, the rebels didn't like us. So, but it's also a trip of friend to know to DRC. When what you was ngatide. Because why uzwa when Congo. Kunziba Zimbabweans, masoja Zimbabwe. Varikuya kuzokubirai. And the mona. Chawarukuda chedema diamonds and gold. Upfumi wenyu. So at the end, the society or Congo, they were against our Zimbabwe soldiers. This is why we lost quite a number of soldiers in DRC. And then Kabila wacho wanga wakusapota, vanhu vakanga vasishamude Kabila. To the extent that the Congolese had to kill him. They had to shoot him. Kurazara vashamudi. And then murukona. Saka ndonya tukutaura guys, mamirira zvakaita. Our soldiers suffered.
tikatadza kusympathize nemasoja edu, especially those who participated in DRC war. It was a traumatic war, and these girls, these boys, they definitely need to be compensated. Vamwe vacho, they definitely need counseling and so forth. They end up vazhinji vacho vari mumajeri kwatarisa. Vamwe vacho vari mumajeri kutaura kuturikida because of those traumatic situations. Vamwe vari kupenga, vamwe zvirema, havana chekudya, havana pekugara, havana kana chavanacho. They've got totally nothing to show that they participated in the richest country in the world, in a war in the richest country in the world. And in one. And Caesar, are you responding to me or dog? He's responding to you, General. General Kanyemba. Kukanyemba unokuziva kuboda kuguruwe. Kafura guruwe uchenda kukanyemba kudo kumusha kwako ere Eustace. Uchenda kune vanhu vane zvigumwe zvakadai so. Vane zvigumwe chete vanhu ukanyemba, unana kanyemba. Vanogara musango, imwe tribe so isingazikanwa nemaZimbabweans inogara ukanyemba. Ndo kumusha kwana Eustace. Kune makarwe ukaenda ukanyemba border rekuenda kuMozambique neZambia. Kune makarwe mamwe kuti ukamatarisa Eustace unorwa neana. My oldest crocodiles in Zambezi River, they are found in that area. Kune biti calm, akusi violent when Zambezi flows down there kunana kanyemba. It's not violent. Saka kune my largest crocodiles you can ever see along Lake Zambezi River. Saka ndo I think ndo kumusha kwana Eustace kukanyemba. Kune zvanhu zvinhu zvakada zvinonzi madoma. Vanhu vanonzi madoma. Ndoko anowanika kunana kanyemba. Ndofunga ndo kumusha kwa Eustace ikoko. Saka guys, let me call it quits tonight. Ndapesera nekudaidzira the veterans of DRC war, those who participated in that war. You definitely require to be compensated. You definitely require compensation. And we are going to sit down. I've been talking to human rights lawyers about the issue. No. Tine vanhu vari kutambura. Hanzi ndo land iri kudiwa neUSA. I think so. Chichi. Kune upfumi. Area yana kanyemba iyai. I think USA wants, because where if there is gas in 𝗕𝗰𝗸𝗂𝗏, because chinoitika gas kana rakufamba pasi apa rinenge rine nzira dzarinofamba nadzo, so it doesn't surprise you kuti that same gas is found in Zimbabwe around that area, because ukakuenda kunopisa kanyemba, kunopisa wakambosvika kanyemba uchienda kunana Zambia kana Mozambique, that area kunopisa zvekuti kana unoona kuti Mwari. Saka it means there must be gas somewhere or oil wells around that area. But when same belt, the 𝗕𝗂𝗏𝗏, that is same belt. Saka azvishamise kuona kuti gas racho tinaro ikokuya, oil yacho tinayo. But kana rangobuda chete unoziva kuti tatarisana nacho, vakuuya vakomana vemadhuku. Anditi maona. Saka tinenge takutomeka sure kuti you are preparing for a nasty fight. So ladies and gentlemen, boys and girls, for tonight I say good night. When you Shapiro shepherd you tonight, ngati me say ZANU PF zvokuda kubira vanhu mari, vanhu vari kutambura vana veZimbabwe. So I say good night to you all. Enjoy your day. My name is Shepherd Yuda. Good night.